Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Anti nzukuse mwasumutya mwena gyemuli gyemutusinzira okutuwuliza n'okutulaba temujjana nga sinasenya manyo manyi okujja ne musinika ebinyo tannasenya sinaba kusenya temujjana olwobujjana tannasenya manyo avude ffe twebeerera mu sinasenya manyo nakava mu tulo. Tata w'abaana yani yenze, mama w'abaana yani yegwe, akufumita kiro yani yegwe, akutambuza kanajanaji yani yegwe. Mwonge Alex agamba dansazo okulaba. Fabi Azailwe, big up on yourself. Thank you. Good morning everybody. Thank you for watching MC-Roman 97.3 wirewire.com. sharing aka video kano kakumacha tukatulamu Fitman story chino managamba ta esketera. Big up Winifred Jennifer Buchirwa agamba ta Ddala Matavalo agamba ta good morning Peter Zamba. Good morning. How are you? Sigala wange no mukubyeko na malusu nga njogera kakati okumu bannange sigala mukubyeko amalusu mama filter yone nnyogoze mbadde njoga ne mukubaka amalusu oba nakala mama nyabo nfudde nze aganyo kala Diki Kijambo agamba ta live from Dubai, sharing a video namakula hasifa. Good morning Florence N.U.P. Jansen sukula bogamba ote tambuza ka video mukawe morality mukongere yo mukongere yo mukatambuze mukongere yo namakula hasifa agamba atya Lita Denzo agamba atya Lita Denzo ikibala masanso kula balugwenjogera ko sharing a video Alex sharing a video Kelly Shannon sharing a video tambuza video MK Mazibwe wabula muyaye gwewe ndikiriya nnyo Aisha Kawoya sharing a video tambuza video mugamuti mama w'abaana yani yegwe tata w'abaana yani yenze akuzoganye kiro yani yenze Mutumba Henry nsanso kula bogambo ota nangabira nobani Gerard Kaluhanga nsanso kula bogambo ota sharing a video live from South Africa. Yes, Matako nawe sharing a video nkulengede. Jackie Oman sharing a video. Luchamzi Fred agamba ata Winfred Jennifer Buchirwa nakubuza koda. Aisha no Elisha Kos agamba how are you bro, big up on yourself. Mutumba Henry good morning, thank you for watching him so man. Najibu Akuma so hey good morning Ivan Vikos nasa sokulaba tiere Kambale agamba ata good morning okweda Jonathan Kaziwe Robert nasa sokulaba agamba ata Mutumba Henry nakubuza koda 1010 Ronnie nasa sokulaba Balemezi Moses share the video, invite others to come and join the streamer. Diki Kijambo agamba ata Muganda nasa sokulaba Binji Tomo good morning Niwagaba Amos agamba steady big up this man Matako big up on yourself sharing a video tambuza video nsa sokulaba Mungera ku shares abantu bakyebase nze nvudde mu tulo sinasenya mannyo sinaba kunaaba naye mba mpunya bulungi nze naye mba nebasa ka perfume kabeera mu mbakiriya nnyo tambuza video Fred Nsubuga nsa sokulaba we mamba agamba ate big up on yourself Princess nawe nkulengedde Balemezi Moses nakubuza ko de ogamba oti tambuza video sinaba buli muntu ino kubana akagambo shared super lead na tuna kusharinga Jackie Omani top fan tuna bakusharinga thank you very much. Good morning everybody, thank you for watching MC-Roman, your number one reggae dancehall king. Big up on yourself rastas and women's and sex and romantical and massive respectively, but no people. How are you Ugandans? Share the video. Yongera ku shares Fatuma nkulamusiza. Yongera okutambuza video tuze. Nkulembeze eggwanga eyogeddeko eri abantu. Akati tutandikirawo. Ndi very humble Alex. Nakavugo Fazira sanso okulaba na Kato Josh agambira benjaga mune tuli kunjaga naye kwa stop amakunkoma ate fa abanyi benjaga tukulwanirira opangise buzige Kampala enkuba etonnya bonna butonya amazzi gakuyiga ku mufaliso awo woli ogenda kulya kikomande sawa zino ozanjaga otadde ko data tuyinza badde ku data megabytes bisatu tukaba kujjako OTT omusolo
Ochina ne banyoka balina envunza fa abanywenje katubalwanirira kanjike nsanso kula ba DJ Luxurious big up sharing a video namakula amaze okusharinga nkulengedde fa abanywenje katukulwanirira Ochina banyoka balina envunzo ina banyoka badibira ku lujja lwa butasenya mannyo tebasa kugula kasenya ina banyoka badibira ku lujja kuunya kamwa kubanga si kyangu gula Colgate kitawa abatuma mu mwanya okutema emiti gye emimwanyo oza kyayagala bagende batema emiti gye emimwanyo basenya amannyo oyo lako zadde n'obwana busomera miti musula myala mulumu ensiri osula mimwanyi muna oli Uganda musula edi mimwanyi akakubo kataka akagenda mimwanyi gye mukkirira wansi mupama ku nkoma butoyi bwa mbaawo butoyi bwa bibaati mulya bombo clat donose babanyi benjaga fa abanyi benjaga tubalwanirira tuli mukunywanja ne tusula bulungi tulya bulungi tulwanirira mmwe nze nwanirira gwe nze serwanirira nze nwanirira gwe nze ndi bulungi kakati dawo buza nno bano lwanira ki nga ndi mu dola zentadde mu nyumba ndi kusigala wuno sente zali badde ziwerera abaana e Uganda nzinywa musigala ate gwe zonoonya kati nogamba sikulwanirira webereremu naawe Conscious man, we are speaking Uganda, my brother. Good morning, how are you? Thank you for watching MC Roman. Big up on yourself. We are in the struggle to remove a dictator from power. Over 35 years, a man has been luring us. Yoweri Kaguta Museveni. The phone kong funia chingo chara kong san sangiyo. Sing hina and ohaya. I won't take it. I think you understand me, my brother. Yes, this is the People Power, the National Unity Platform, led by Robert Kyagulanyi Ssentamu from Uganda, a musician, a reggae dancehall artist, a freedom fighter, a political activist, a member of parliament. Is called Robert Kyagulanyi Ssentamu from Uganda. The one we expect to be our president 2021. We want to make sure, we want to ensure that they don't reach the vote. When they reach the vote, we take the power. By gun or by vote, no problem. We shall take the power. I think you get me very well. Moyogwa gwanga agamba te mugana nsaso kulaba. Good morning moyogwa gwanga Kenneth Kauleza sukulaba. Chera musanvulu bogola emprograma yedde mipopa apa the voice film peoplewire.com. Now, the president yesterday gave a speech to the country about coronavirus updates and the lockdown. Finally, the president of Uganda, he allowed the tourists, like any other country like South Africa, they allow tourists, business travels, you can travel. It does not mean you can just go to Uganda because you are going to Uganda. You must go to Uganda with a valid business approval, with a valid COVID test approval, which is not more than 72 hours or less than 72 hours. So now, and you must also go for tourism. If you're a tourist or investor, you can go to Uganda. Like any other country, South Africa. And South Africa also said that they will not allow countries which have got a high rate of COVID cases to come into this country. And they will not allow flights. That means there's no flight going to Uganda. There's no flight going to Tanzania from South Africa. Do you understand? Now, let's go. Is my English very clear? Thank you very much. Bale Hannington, thank you very much for joining M. Suleiman. To get a match. Nabagamba, I always say it. Mwonge Alex, big up on yourself. Enti, always, when the leaders of Uganda, or the incubating ministers and MPs and whatsoever, anyone in the government, the regime of Yoweri Kaguta Museveni, which is called the NRM, they talk defensively. They don't talk for the sake of talking to the public, for the sake of informing the public, for the sake of the people they lead. They talk for the sake of themselves, their families, and what comes into their mind. They're just talking. They don't have a reasoning capacity. President Museveni olunaku lweggulo President Museveni yavuddeyo n'akola speech mwena mwagiwulidde. Naye n'akagambo ke Yeyongedde akankuta omutima n'agamba nti newankubadde tulina abalabe b'ensi eno abadde bagamba nti Uganda terina coronavirus. Waliyo abalabe aba Uganda. President Museveni should understand that is the number one enemy of the progress. Is the number one enemy of Uganda. That is well known around the world. And see your nature money. The President Museveni is the number one enemy of the progress. You cannot be a dictator who does not lead, but just ruling the country for over 35 years, not exercising democracy. If you listen to all leaders around Africa, around the world, they say Museveni does not exercise democracy because Boba Gamba bagena munsiko
okulwanira mu Uganda bagenda mu nsiko ne balwanira Uganda bagenda mu nsiko ne bakolera Uganda. They cannot exercise democracy. Waliwo leader omu we Kenya yakyogera ya security what was security what is it a minister of security policies whatsoever, I don't know, yakyogera ekintu ekyo. Nja kunonya ka video yako nka posting. President Museveni mwamulide ku speech ya badawa nga vola buvuzi bantu ayisa mbuyisa bantu maaso. President Museveni agenze n'agamba nti abana basobola okusobera from a long distance, you can still study from far, which means you can study away from away, whereby that you need to sit at home, you study from the internet. Now if the president talks about internet in Uganda, let's talk about this. How many people can afford internet in Uganda apart from OTT? Let's forget about OTT. Let's forget about OTT. Let's not talk about OTT, the social media tax whatsoever. Let's not saka tuogere ku OTT baja gamba mwe kwasa OTT. How many people in Uganda can afford internet? Where does it reach? How many kilometers? Bobango oli mu Kampala okuva mu park enkadde paka Wandegeya osanga nyumba ku 10 nga kuliko nyumba nkaga tebalabanga ku internet. Kampala babakoma ku mailo 7 mailo 5 tebalabanga ku internet. Internet ekoma ku mailo 2. Oyagala kungamba nti omuntu wembi kama internet. Oyagala kungamba nti Luwero wali amanyi baita internet. Nenga te ebintu byaliwo, landlines zaliwo mu mayumba g'abantu. Abantu balina telecom lines mu myaka jedda. Back then, before Museveni's leadership, twainanga masimu mu nyumba. Ogira bugizo korok no kuba mama tewali cha msukali muje n'omunnyo nti kale mwana wange tujja kuleta. Let's not talk about OTT. Bajagamba kati bekwasa OTT. Let's not talk about OTT. Tuogere bwogezi ku internet. There's no structures to supply internet all over Uganda. Kakati go President Museveni, if you come out nogamba kids can study from away. Ne batula wakani ne ku internet. Bagenda kujijja wagulix nsenso kulaba. Internet ekoma wa. Museveni mwenyini from the State House of Entebbe. You may find that 65% they don't know what is internet. Nearby State House Entebbe. Nearby the airport. Internet ends by the airport. Even the airport of Uganda does not have proper Wi-Fi. Nabagama nzenjoga reality, we talk sense. Abasingo bwenjiro bagama muni against President Museveni. Yes, we are against President Museveni's leadership. That I cannot deny. And I will always be against his dictatorship. Because it's always fooling people. You're talking about studying from away. What structures do you have for those kids or students? What plans have you put in place? If a Ugandan cannot afford to buy a tablet, if a Ugandan cannot afford to buy a Samsung, just a J5 or a J10, mu Uganda mulimu nabatamanyi what is a J5 Samsung. Ngatajiwulira ngana ko J5. Oli tamanyi baita J7. Tachirabangako. Oli ngatalabanga ku J7. Uganda majority tabako tobusimbu bulinga buno Nokia buno bobu pesa. No sango musajja kansala ku kyalo chairman ku kyalo. Emyaka aga 3 nga chairman ngakuta akasimu kakanusu kamitwale 2. Halo, je baleko sebo mugama mutya. Kakati gogamo yasogulya abana besimu ya internet. Ngogambo yategeka mu kibaita internet. Obanga bana myaka 28 internet bakagiraba. Bana myaka 3 Wi-Fi WhatsApp tajimanyi.
myaka 3 mu Uganda tamanyi kyebayita WhatsApp mu Uganda, oli tamanyi kukozesa Instagram mu Uganda. Abantu mu Uganda bakyagenda ku internet cafe zigulirawo Facebook seremeka nti $5,000. So how can you talk about students to study online? If in Uganda they don't know what is Yahoo, what is Gmail, what is Google, people they don't know. They don't know how many search engines does Google have. Tebamanyi. Uganda tewali masomero government schools nga zina computers ziwere nnya. Now you get 1.5 students. Abana masomero 1.5, sime 1.5. Nagamba twetaga ba teachers a million sime mitwala ana sime meka. Sime twetaga babera ba students mitwala ana, sega twetaga ba teacher mitwala ana, mitwala ena, say bisi ebichi bya Uganda. Who's going to pay them when you don't pay the teachers? Who's going to pay them, the teachers? We are going to build school. In 35 years, President Museveni is realizing that we need schools. In 35 years, it is their steady progress to think about building schools in 2020, 2021. 35 years Museveni in power. 2020 is talking about building schools. He spoke about government schools. Bana jaba somera mu government school. Which government schools are you talking about in Uganda? Which government schools? Let's be realistic. What are the government schools? Where are they? Where are they located, situated? I don't know them. He spoke about numbers and numbers of government schools. Where are they? Again, he went against private schools. He's so biased with private schools. You know what he said about private schools? You know what Museveni spoke about private schools? He's so biased. Listen to what he said as a leader. As a leader, he was not even afraid to mention it about private schools. He said, private schools, they're just making money. They are just business. Also, they are business. Those ones are just making money. It seems that he's so biased as a leader. Say they're just making money. Yeah, they make money. Private schools. So aren't people not allowed to own private schools? Is it a crime to have a private school? Is it a crime if I make money out of my sweat? Private schools, those ones, they're just making money. It means when the economy goes down, they're also going down. Those ones is not the problem. Private schools. Also, you could see his facial expression, his mind. You can read his mind. You could read what he meant by that. Are you very biased? Christopher, you're right. It's just a spoiler. Are you very biased? Wamulabie. Nga you could read chicha ategeza mwecho. Oyo guy taina makuru President Museveni tayogera ngaze leader. Ayogera ngo omuntu vurugu nga gundi ba government is a spoiler. Yali awo vurugu. Mutu sumbua. Ensi tujja kumalaga jigula kubanga mwaga atujigule temutu sumbua. Kakati echirada very surprisingly, I was very shocked. Gulix, I was very shocked, your leader. Nti Museveni yatudde ku TV ne baleta ebifana ebyo ba download nze byennyonyeza ezi parking into movies. Nagamba mbuluku. Why are you in a hurry? Leave that picture on. Leave that picture. Yeah? He was so inspired by that picture. He got motivated by that airplane picture which was downloaded from Google. That picture. Show them. You see, all that the countries, those airplanes, the countries, those are all packed. They're packed. They're in the parking. They don't go anywhere. You don't know how many years those planes have been there. That photo is for a long time ago. From which country?
obwana bumukolera obuli wali obuli ku broadcasting yo, obwana bukola editing, obwana bukola PR management, buvubuka buto bumubba bubbi ssente, bumulaba nti muwutta. Uganda robots agambye nti Museveni hates anything that makes Ugandans prosperous. Yes, that is true. That is true. Tayagala kulanga muna Uganda ina kayingiza. Kyova nti buli muna Uganda agezako gaggawala nga amabanka agaggala. Buli agezako gaggawala nga bamukwata bamuteekako omusango gwa repu, bamuteekako okulyamu ensi y'olukwe, bamuteekako emisango gy'okumubanja emisolo, bamaking sure nti they put you down. Nenze what shocked me, tiba downloading akafaananyi akafu abaka myaka jaddi tekaina resolutions tekaina chichi nabajja okukalaga abantu nga balinga bandi tebalina bifaananyi bya nnyonyi za New York eziparkinze ku airport oba ezali ziparkinze during lockdown obanga tebalina bifaananyi bya South Africa ennyonyi eziri wano ku Oliver Tambo eziparkinze. They don't know what to tell people. They're just downloading pictures. He was so impressed with that photo. He even kept quiet and said, why are you rushing? Leave it. You see all those planes, they're packed. Yabadde takirabanga konti abaana bakidownloadings. Abaana bamushokinze okuba nti bakiyina. Those are all fake news. The reality is Uganda has no coronavirus. Now let's talk about this simple logic. Uganda bwe yali teyina corona, we went into lockdown. Not even one single case of corona victims. Twagenda mu lockdown. During lockdown, omusolo yagwongera ebikumi 300 ku kinnaakyo. 300% omusolo ogw'abasuubuzi. Ng'omusuubuzi abadde wa million 8 okujjayo container ye nga wa million 3. Ng'omusuubuzi abadde wa million 5 nga million 5 nga wa million 7. Mu lockdown. Now listen, but chibanti Uganda yagenda mu lockdown without even a single case. Kakati coronavirus yeyongedde obungi mu Uganda. Atatandise okugula wensi. Cases zibadde ntono nga takkiriza abaana kudda ku masomero. Cases zifuuse nyingi atandise okugula amasomero n'okugula airport. Cases zibadde ntono. Mumpuli joga lulimi Uganda. We had less cases. The country has been in a total lockdown. Now, cases are increasingly going higher. The lockdown is starting to be lifted. Does it make sense to you? Does it make sense to you? Govera muna Uganda ngowagira President Museveni ngayogera. Does it make sense to you? Bamukabirira abana badde ku masomero nga Uganda ina case 75 nga takkiriza. Christopher Bigger. Bamukabirira abana badde ku masomero nga Uganda ina case 75. Uganda has been claiming nti ina deaths abakafa 5, 4, 6 nga abana bali mu total lockdown, they don't go back to school. Now the cases are higher, going higher, rising day by day, hour by hour in Uganda. Cases are rising. Amasomero batandise okugagula, airport bagigude. Does it make sense to you when you look at President Museveni, the one you so-called leader of Uganda? When you look at him when he's talking, does it make sense to you? Or is driven by somebody? Or is driven by greedy people who don't want to leave power? Or is he just idiotically, naturally, that he does not have sense of humor? What can we say? I mean, what should we say? Because calling him a dictator is not enough. Calling him a lost thinker, it does not make sense. What should we say? Is he being pathetic? Is he being greedy? Is he being what? I don't know what to say. The fact remains,
Coronavirus became political. Yakyogedde. N'agamba bangi badde bagamba Uganda tetuna coronavirus mbadde nsimembo muze mukosanga nga political what okulemesa opposition. That is true. That's a reality. Because NRM, they go to campaign without social distancing, without masks, without sanitizing, without nothing. Members of parliament do. The citizens do who support NRM. They go for campaigning. They go for sensitizing without masks, without social distancing. But when the opposition does, is when the police come out to dispatch them. They claim that no, they don't have proper means of protecting people from getting infected. But when it is FDC, no problem. When it is UPC, no problem. When it is DP, no problem. But when the strongest opposition of the National Unity Platform, with its leader, Bobi Wine, when they try to sensitize their people, when they try to come out in public, is when they're charged not to follow the presidential directives. The reality is the world is watching, not only us. The world can see the lies. The world can feel the pains Ugandans are going through. The world can see the power of a dictator. The world can see the means that the dictator is using to keep himself in power. Coronavirus has become in favor of NRM and Museveni. It came in favor of NRM because Museveni had lost weight. Museveni had lost hope. Now he has gained confidence and is very strong enough and brave enough to keep on lying to the public and to the world. Nabagambe that the weakest, the cowardest, the wickedest leader in Africa is Museveni with these NRM people. Anyone, if you support NRM, you are weak-minded, you are poor-minded, and you're wicked. Teri muntu wa NRM aina reasoning capacity. Njaga Minister of Health aveya kunyonyole. Nti lwaki omuwendo gw'abafa gubadde wansi n'ogw'abalwala gubadde wansi nga Uganda abaana tebakkizibwa kudda ku masomero nga business nzigale. Lwaki omuwendo gw'abalwadde gweyongedde gugenda waggulu, business batanso zigula n'amasomero batanso gaggula ne airport baje gudde? What does it mean? What does it mean? No one can explain that. Wabula bajja kujja defensively. Baranko kugamba byo baagala owulire. Tebayinza teri munna Uganda nga okolera NRM ayinza kugamba kyalina kunnyonnyola otegeere. Oba kyoyagala okuwulira. Akugamba ye kyoyagala owulire. Address ya Museveni byadde etandika nga ndaba batadde ekifaananyi ky'ennyonyi erandi ngoba yabadde ennyonyi y'amagye bayaki batadde ennyonyi tulinga abagenda batulaga olutalo lw'e Somalia balinga abatulaga olutalo nga n'adema bagenda kulaga ntalo. Ayagala nnyo okwogera mbu in America, you see, in America, as you see this country in Russia, you see in Norway, and when you see those countries you're talking about, they are by far Uganda. Lorenzo, big up. By far, they don't oppress their people. They work for their people. They serve their people because they realize that they are servants. They were voted in office to serve the people, to protect the people and their country. They're not against their people. Even if the people turn against them, the reality remains that there's a reason why people are turning against their leaders. Because of poor services.
The people who brought in power has a right to claim or to complain. Reference jawa kwa America. America is democratic. That a black man can wake up and say enough is enough. A poor person in America can wake up and say enough is enough. A rich man can wake up and say enough is enough. Equal rights, equal opportunities. Not in Uganda. In America, the country is not in lockdown. In China, the country is not in lockdown. South Africa, we are in level 1. Though we have some restrictions, but we are in level 1. We started with a higher level, which was level 5. Monitoring, level 4. Monitoring, level 3. Monitoring, level 2. Monitoring, level 1. They realize that they need the economy. We need to boost the economy. They realize that if they don't go to level 1, abantu bagenda kwechanga, enough is enough. But now you're comparing Uganda to South Africa, America, telling them this and that. There's no country which is in lockdown like Uganda. None. Even Botswana is not in lockdown. Even Zambia, there's no lockdown. Even Zimbabwe, there's no lockdown. Even Malawi, there's no lockdown. Even Mozambique, there's nothing. It's only a country called Uganda where the dictator is taking an opportunity to suppress the people. To intimidate the people. Bagala bakumira mayumba nga babobu. Museveni yawangula Ddala. Tumulinze bulinzi 2 mugumu. Eni ale muyokulwa yawangula Ddala lekaina bamala dokubala babuyina. O tango do sme tango do isme tangani. Omulaba malaba se mumanyi nti tango do yali very arrogant nyo. He's a very arrogant man, very proud. I think he's got a lot of money. You can see the way he talks. First of all, he's ugly like me, looks like a baboon. He's just, you can look at him. He does not have any beauty. I don't know where but very arrogant when he's talking. Even when he's talking to the NRM members, he talks like he's the overall, he's the man in power, he's the leader of the NRM party. However, you can do whatsoever you do. But as they say, that each and everything in this world has its own time. The clock begins ticking. And it keeps ticking. To never turn back. And the clock will never stop. But if it reaches the right time, it is the right time. If it is 2 p.m., it will never be 1 p.m. If it's 3 p.m., it's 3 p.m. Mwenda guba mwenda. So the talk, I mean the tick-tack click, it's clicking. And it is the right time. It will never be wrong. The time has come. The true opposition has come. And the revolution has come. And because the revolution is very silent, it does not mean that they are blind to see. Or they are not active. They are very active. Museveni ayina okumakyinkirikimu nti bannayuganda gyakomo ate ne ababula nti Museveni mweraliikya bwerere. Museveni apromotinze nnyo Kyagulanyi. Museveni atuyambye nnyo. Bobi Wine talina radio zagendako, talina ma TV. Museveni buli atukola ebintu kati ayokyeza makerera akweka empapula nekyo ekyewuunyisa kikino banne musoka muleke wanjaga nnyo okuanalyzinga ebintu bingi at the same time binyumira nti ono omukazi maye ani apostle wa police nti empapula za Museveni zayiridde makerere. Uganda police nga yoko official gundi eganye tuwandiikako. Why? Bali very ashamed. Kati bagambye ono yita ku Twitter jobo wandika nga bakimenti bannayuganda tebagenda ku Twitter. Ku Facebook batidde omuliro enanga yatidde omuliro ku Facebook. Mpozi nga bakopinze ba pastinga nete bana bakipestinga. Sema alabi statement ya Bebe Kulu awandika oluzungu ennaku zino. Bebe Kulu awandika oluzungu akabi nnyo Bebe Kulu.
bebe kule ebanga lyamaze mu lockdown wana waka obongo bubanguse abadde ba ne lecturer waabo babadde abadamu lecturinga awandika oluzungu bebe kulu akabi nnyo bebe kulu akabi n'obongo bweyongedde mu lockdown mwabadde obongo bweyongedde ko kati wakabi takyali agenze kati bamuyita maziwalala bebe kulu takyali kasepichi maziwalala bamanyi maziwalala kitegeeza segera eba mpadde ne kachai mbadde mfa thank you baby bebe kulu kati wakabi ebanga lyamaze mu lockdown obwongo bwonna Sharifu sasa kula bagamba ta Sharifu. We know Museveni has never been to Makerere University. Kakati bade nchabanyonyera tango doi smetango doi tango doi oyo musajja mbabuulira tasa kulangirira Kyagulanyi tabangudde akalu maziwalala kitegeeza mpuuta bampadde kachai mama bampadde kachai tabasa kulangirira Kyagulanyi tabangudde akalu nekagenda basukako kagenda basuka kakalulu ka 2 2 mugumu ekisoko obukulu njatwa analyzing ensonga zonga buli alaba video ategera bitwogerako mwalabye bajjo muganda wangu yagenze mbavubuka bajjo nakuma abavubuka n'abagamba ngena bawa boda naye bajjo we yabadde ayimiridde nga tewali wadde omuvubuka alina masiki ku nnyindo nesenga yabadde N.U.P nga bagenze ne bakunganira awantu senga babakubye emiggo ekyo n'omwana omutakira bakiri obvious oba kibayita obvious ekyo kiri obvious obeera okiraba MK Javex big up bajja kuba enkuŋŋaana bajjo nga sensitizing ya President Museveni era nga ayagala obuwagizi buve ku Bobi Wine. No problem with that. For me, I believe that everyone has a right to do whatsoever they wish to do or they want to do. But you must do it when you know that it favors you and it favors the people. Because failure to do so, there is what you call repercussions. Not only regrets, there is repercussions, serious repercussions. It is not an intimidation for those who support NRM. It is an advice that either sensitize the people in your favor in return for them to be favored. Njagala kubuulira mmwe n'abalabye bajjo. Bajja abantu be yabadde mboda bayogereramu. Bali baana bayiga kwebereramu. Bobi Wine yababuulira ekyokukola. Aba bavubuka si basiru. Leta boda zibawe bo bagende babutunde ne sente bazirye. Bo baagala Kyagulanyi. Nze sinza kuddawo ne ngamba bajjo akala bavuka balinga amatako abadde ne bajjo basirusiru nabo bagamba tuye kuzaamuzeyi gwe bawe boda bajja kuzikwata boda baba we gaali bakansala ba erosi ku byalo sebiki baba wa magaali gaali zakutukira munaku 2 ne boda zibagendo bawa zigera kuvaako mupira ja kuba weso omusabaze veko mupira ate sente y'ekibi eruluma buli akwate gaali ya Museveni akaba mama nyabe ne gaali abamu bazigabira na people power mugende munonya akalulu Hamza waligo big up Museveni first of all taina structure message Kyagulanyi. All he can use is intimidation
torture and oppression. He does not have structures as the whole NRM, NRA. They don't have structures to overpower the people. The only structures they have is intimidation, torture, and so on. Tebagala kuva mu buyinza. Tebagala kuva mu buyinza. Bananga Museveni tayagala kuva mu ntebe. Naye kuluno bagamba ekijjoma ntinyaga bitono kino kyajja tomanyi. Kyagulanya agenda kuzina ettako. Osulenga likuba nema be gali kuba baladiti. Oyo Museveni Kyagulanya agenda muzina ettako. Ne wa Janet Kataka ajja kutuuka naye amukone. Manchi wachira kuzina ettako mu lulimi oluyayi. Ono Bobi Wine jafubutu kateri yali amanyiyo. Museveni yayina endowooza nti akaana kano bwe kajjira wali ne kajjira mu member of parliament ne katuka mu parliament baali bamanyi it was their only opportunity to overpower eddoboozi lya Kyagulanyi. Ekyo nja kibabuulira. NRM yayina omukisa ogwo. NRM yayina omukisa ogwo nti Kyagulanyi bw'atuuka bw'ati mu parliament bagenda ku overpowering eddoboozi lye. Ne baga nti muleka ajja twegatteko awulye obuwomi bwa ssente. Kyagulanyi ajja ayinamu. Kyagulanyi ajja kuleeta eddoboozi. Eddoboozi ly'abantu yali aleese mu parliament. Era bwe yatuuka n'agenda okulaba nga kimukolera okusigala ku ddoboozi ly'abantu. Senga kyali tekimukolera yali badde alya ssente n'akivaako. So you cannot overpower such a person. A person who came with ideas. Tiyagenda ngene empuuta ya katolu bwamu yagamba nze kulya. Eyo samaki ilikuja kukula. Naye pia atakula. Watakubata nini usaidi na rwela bi. Atakula nini. Mishegera. Wava muno mbazira nsansi sukula mukulu mbazira. Mishegera. Bali bamanyi nti Kyagulanyi bw'atuuka mu parliament bajja mutuuza wansi awomere ssente. Kubanga buli muntu agenda mu parliament ya Museveni nabagamba bamugamba ebintu ebi. Olanya yayogera oba Kadaga. Bova Kadaga byayogera Museveni yaba yabisazeewo. Kwe tutambulira. Gende Nansa n'ogamba abantu boti, gende Semba Bulo bagambe boti, gende Mukono bagambe boti, gende Yigango bagambe boti, gende Idio bagambe boti. Nga bonna batambulira ku ntoli za Museveni kyovola banti nti vola banti abantu UPC bonna betwala bavu. All the regions of UPC where UPC has the leadership, people are poor, people are sleeping like dogs, people are eating like pigs, people do not understand what is the toilet paper, people don't need toothbrush, people don't know soap to bath, they go to shower in the rivers like donkeys. Those people have suffered enough. There's nothing UPC has ever done in Uganda. Because when Milton Obote came into power, he came with wars. Jatandika kugoba Sekabaka. Entalo zona nezitandikirawo. Nadda najja kaamini. Obote tu. Ontegera. Kati go UPC aleko leti mu Uganda. UPC ya jana ntalo. Entalo za Uganda zonna za jana UPC. Okubona abona Uganda kweri mu kati kwa jana UPC. Kwa jana UPC. Obukodyo wona Museveni bwakosa kati bonna bwa jana UPC. Museveni amante ensage na jeguza. Museveni agena na atesa ne babinayisa ne balule bani binayisa yali ani binayisa. Ne kayira. Nabaganti nze nabasajja benjagala okuleta okuva e Rwanda. Nabagamba ke mabega nti edda amaje ga Sudani
gasobola ngokukola mu Uganda ngo deploy ngo batro abasudani wabayingizanga mu maji abakongo ngo yingiza buyingiza buli gwanga lyayingiranga amaje. Museveni abagantize n'abanyarwanda mutwalo mulamba njagala kubaleta tuyekere ya Museveni nga kyabaza nti baleta abanyarwanda bali kabira yaboge olunyo olumu ajja kusobola kulya mbakayira olukwe yamala n'akituukiriza bali baakigana kayira yakigana n'akiwakanya naga nti sagala kukola nkola ya Amini yali atanso kuyingiza abafolena mu maji Amini yali aseba folena sagala kukola nkola eyo kayira yali mugezi nnyo ng'ategedde bagenda tuwamba era kyovola nti kayira bamu assassinatinga abayina omululu ne Museveni waako ne bamu assassinatinga ne baleeta amaje amanyarwanda gaalimu olwedde omutwalo mulambo gw'amaje gwalimu gwali gwayingira bano nga tebakimanyi gwali gwayingira dda kyova nti mu 95 yatandika obbajjayo ku madaala ga kopolo abaze no captain sergeant ngamuza ku meja yagenda abajjayo nadimoti nga buli muganda yenna kubanga yali akyali ku believe y'obote nti abaganda bankwe a good Muganda is a dead one, which is true. A good Muganda is a dead one. Twa bagandi basimo ogenze omala kufane bagamba ye mama wawe bananga mama nyananzinanga bananga badampa laavu mama wo bantuza dabana balungi bananga omusajja mbadde mwagala bananga omusajja badandabija bananga omukwano gwa badampa ye mama wenze fudde nebo badde omulamu nga badde akuzala wakuyisaamu amaaso. Se good Muganda is a dead one. Omala kufa abasimo ogenze kyali ategeeza. Gobaga Bobi Wine afira nanzo butana bajja mu kuziika. Kyonga Bobi Wine nafa full figure nanzo butava mu dziga. Ana gameti Bobi Wine wa family ya Chambade takaba. Ne kale kayihula akaba. Amaziga gamuyitamu. Mbabulira bonna bakaba. Era bonna bajja ku funeral. Era Museveni akuba ne salute bwati. Okwagala okusiriwaza bana Uganda agikuba. Ne bendera za Uganda baziteeka wansi. Zonna. Yonne Germany Uganda jaina embassy yonna wa bazisula ku ttaka lwa Bobi Wine. Ne sawa zino ze badi Muganda kubanga agala bajja mu buyinza. Is a bad Muganda right now kubanga achali mulamu. Era ne babajjo bona tebamwagala bafulu figa basipapa bani. Nera banange sipapa wa kuchawa wesunanga kwa kati sipapa Muganda angabera kugamba ki. Manya bana Uganda mwesi banyo kubagagga. Banange Nomani ali bulungi banange ne mutandika anko Nomani je baleko. Anko nze yali omuyaya asinike ebinya atasenya manya ine ebinya ebyebitundu. Nze matako ga Juma seyiko nga lumu mpita anko. Museveni akaba lwaki takaba sha mutemubita bya muzanyo ku Bobi Wine Museveni akaba era oh we have lost a very intelligent brilliant young man. Oh Uganda has lost a mere future because Bobi Wine I was going to let him be president 2026. I was going to retire. 2026 was my retirement and I was thinking of considering Bobi Wine to lead Uganda. He was a very brilliant, he was very strong and I've never received any challenger who's like Bobi Wine. Bobi Wine gave me tough time. I don't know if Uganda can produce another one like Bobi Wine. Ayuagamba Museveni. Museveni ayuagamba. Taswala. I'm your father-in-law. Maga kuzina kawala kange muzine mwana wa buwala nze tankwata. Mwana obuwala atenze natabu. Yesalira wera bagamba tata nafunya nzina nga ozina. Fe tuli Bulaya. Nze ndi Bulaya. Kasitoba nga toyise munze kufuna muwala wange mukulu Alex. Gwe ne wetuukira ne nkusanga naye. I don't have a problem. Obo ine emyaka 5 yali 18, no problem. Love has no age, love has no borders, has no passport.
because tofuna ka dota kanga kali 18 noka kuba amadwasi problem tebakulimba nga nti nkinako obuzibu oyo mwana nsi yaleeta nsi yemwekuliza gwe ne woteka musereze nkanaki atambulira ku mutindo gwa nsi yonna bezina nti yebezina bekisinga nti bekisinga beyagala nti beyagala kondomu nti kondomu no kondomu nti no kondomu blue movie nti blue movie pono wati nti ya bikutambulira nze ndi bulaya sina butawana na bana ukasoka kwasaba otu ku Facebook ne kayingira mu line no kawa ticket no kasange Dubai ne kagenda wa awo nkuwa kigalo nawe banji munsindikira message mpaka warako sigaba muwala wange simutunda goba ofuna omukisa n'omufuna ku Facebook nangamba daddy nagayo nanjagala vawa mu Uganda daddy munanga ndi bubi abanange mwegombe nti bebe omanyi nanga awe naita kole kikujamu kasomanya nti okusoma kintu kikulu nomanya nti obugaggabo ebulamu bwo bonna ne future yeri mu kusoma abasajja gwomanyi futwa nze ndi lifestyle nze ndi lifestyle ndi mu I live my own world omwana wange onasiba ngamba nti bamukubya amadwasi atembe n'obuzibu nze kitawe nakuba nyina amadwasi ngali 16 ne tumuzaala nze kitawe nakuba nyina amadwasi ngali 16 ne tuzaala oyo omwana myaka 18 nganze tebansiba lwaki ateze mankusiba mwe eruse Uganda ate no manyiza ano entertainment je tulimu atoka ku politi era kamba weyo ka entertainment munyumirwemu obwala bwa Uganda chovola bangera bujja kusigala musimula nyama sepiche manyi muli banyinaze but I want to advise you me tell say I'm one very straight man who talk the reality me no hide nothing I tell you the reality me no hide nothing so hear me now open your ears wide and hear me now yes sir hear me now say sin obwala bwagudde ku accident ku luguudo lw'Entebbe munange no bwali babwanyina zengera bunjagala nnyo bwali babufolowa bwakyagulanye but I don't care about that me are here to tell you people and teach you something tuvanti bana Uganda mukyagenda kufumbirwa nnyo abasajja abavuga boda boda mukyagenda kufumbirwa nnyo abasajja abali abavunza ebigere there's one thing you have too much pride which is unnecessary mwabakazi ba Uganda I want to tell you something and botwale bigambo byange gendo game mwanyoko muyigirize obwala bwagudde kwa accident ku luguudo lw'Entebbe wano manyi me I look at them and analyze a lot of my Ugandan people me I tell you you know natunulidde obwala buno bwagudde kwa accident ku luguudo lw'Entebbe I watched the video over and over again for about 1 hour mukazi wange nambuuza baby obadde kibana bawalo bamanyi nemugamba no I'm trying to read these people I'm analyzing something obwala bwatamidde buvuga butamidde kwa kusime bagita express highway ku luguudo lw'Entebbe bugenze ne mmotoka bu overturn nze bugudde mukama abuyambe busurvive nze butudde wansi abasajja bazze bagala buta asasituka tukutwale mu ddwaliro nze I can't trust you don't touch me konna kafaanana ng'enkolobeke katono kagenda kufa obulamu bugenda bakataasa kati mboloko kalaza obusambi buno bulinga obugulu bw'enkoko mbonako kalaba my friend eyo pride gye mwina ya kisirusiru tusanga abazungu abakazi abayina amataka abayina obusolo bwagejja bagudde eri accident n'akaaba come on help me n'omuyamba ng'alina bwerere ina accident engoye ziwuzizza n'omutwala mu ddwaliro toyina na kyeweegomba mu ssaawa eyo kubanga omuntu mulwadde omuntu amuyi natunuulidde obuwala bwa Uganda bwe buyina obugulu obulinga natti za nankani bwe butalabika bulungi bakatwala mu ddwaliro mufo kyokugamba nyambo ontwale kagamba but don't touch me I don't trust you mbubali bawade bagenda ku baby shower olaba bana Uganda mukyafa nnyo kati baby shower tezali ya Uganda makatandiko biraba mulire baby shower biso mogena ku Instagram ko mbiraba ku YouTube mugenda mugwirana baby shower munywedde nguli muvuga mutamidde bana bato neze kyanyiza kiri kimu nadaba kazi ba Uganda muina pride y'ekisiru eyede emyaka gyensanvu mboyagala nkukwanira emyezi 8 nkukwanira nja kukwanira emyezi 8 ogomwenda nkuzina ate male nkusulewo era osigale ng'olina mwandu nga toyina agenda kuzina ate ng'olina kuddayo ku zero nze g'olwiso oyagala kummanyira emyaka 10 I want to know you bannange it's not easy to love someone you've just seen you basajja you just want to kukwabula and go
Zabananga, I want to know you very well. Okay, my friends, they told me that Bakumanyi, you are this other guy who's very nice, very handsome. Okay, they told me, okay, they saw you one day in Siriki and the governor. They saw you, they were with you in the trans night of the campuses. But me, I want to take my time. Okay, I want to walk around with you. I want to spend time. We go out, we eat, we drink, we talk. Sometimes you call me, you send me nice messages. If you get a bit Oja kwagala okumanya myaka musanvu zitageti yange erimu erikimu ku bantu lubiru enju kube nja kwebaka muntu lubiru male nkusulewo you're wasting time kyuvola bantu mubeera ku lujja you are dependent nobeera myaka 26 ng'oli mbeerero oli wanyoko mu lujja n'omaliriza ng'era tebakuwasiza n'omaliriza ng'ofumbiddwa naye era ng'onobye oba ng'oli mugumba no basomesa no entertainment platform wabule bwala bonna bulina obugulu bulinga bucupa tebulina wadde akasavu mubiri si bwe bulabika obulungi bufunya akabenje bakatwala mu ddwaliro ate keemoola ondegera wano omuzungu omukwana n'akuwa entulubiru this time now senga mukazi wange talabadde nalibayita akawala kali wano kalungi nnyo ka neighbor just nyumba emu bbiri wali wange nali kayise nenkayita nemulaba kali 18 kawala kali very beautiful nali kasabyeko wano kula ivunga muli ati baby lero mpaako kambuliza what do you want what about your woman she want to beat me kali ready kwa kachimente ekintu kizini babuzini bakire no I have to teach you people to understand there is values that you have to respect yourself which is good no problem okwere respecting nikati ogudde kwa accident go yambadde obupale butano munda otaddeko ka miniskirt ati munda mulimu ka G-string mulimu ka bikini mulimu ka mother's union mulimu ka short jean bakutwala mu ddwali obulamu bwo buli mu matigambo I don't touch me I don't trust you kona kasituse katambula kanigi kana kalabe katambula kagenda eri oba kabadde kalagawa you people that pride will kill you one day zowena yakiriza bebe kulu mu lunaku lumu ne muita malaya namuzinamu namuzalamu abaana nakati bali bonna babi olwala bakyagula nyina namuzunzamu katono nyaawo baby namukiriza tebatawana bingi bali mbufumbo bweyagaza negwe nakito yagala kumanya nomani ku Facebook emyaka 8 mba I want to know you I want to nze goyagala okumanya nange nja kwagala okumanya mu myaka 9 nkulinde paka lonomanya bwe ntekutekamu mukire nkera sikuddira ngesimu nkublockinga ofunye muki memuli munse batulugunya mamulabiko obubi mwetaga okukulakula n'obwongo ate mwepankapanka my friend me I tell you reality mwagala kulumya basajja nsiri omusajja n'ava kampani agenda ekyotera naswa mu hoteli ezembaawo mbaze kulaba kadola nikala kwa kajja kamala bedda kikabiri banange njakala kuddayo wakama majja kunkuba kali myaka 24 kalekerawo okusoma nga kali 19 kali mu lujja kavunda ebigere nina kawuza mama ajja kunkuba noonya ebyokkola banoonya omusajja akuwase ate mama yakutegeera ku myaka 24 mwekulakulanye nkukyagulanya kugamba nkulakulanye ntandika naawe omuntu bana Uganda olumunze mwana amanja gabaso this is edutainment simple in politics real life edutainment I talk about anything as long as it concerns me nogendo kakwana nogendo kajja mu buzibu ne kakwepankirako nogendo kakwana ne kakwepankirako nogendo kakola boti ne kakwepankirako choka finally nga kazino no musajja ayogera film kibanda katandika balaza ka cinema bwe bali ina amayirungi mutama aina bucket ya sigara eri wana alinga nze ali ku nusu 15 lwagenda okufuna talinga bajingo nti boba ina company zabo boba gambe sheda gashumba takalubiza basajja ali bubi tomulaba ali bulungi iya sarawona amachino kizini wandikiriya gosingo mwana agashumba kubera bulungi ali bulungi dadi yamanya nti omwana akuza mpuba amadwasi kyecho that is life gwe mwenyini kitawo badozi na buto atodde ku mwana myaka 18 mukalubirize let them be enchoke na kufobuza emyaka emeka ogenda baleka chova abana be Uganda muri basiru nnyo myaka 2 mwene oli kulujja nnyo kakutuddeko ne kitawo bakutuddeko myaka 2 kitawo nga 26 toina musajja toina mulimu toina pulani toina jodda nga batandika okukuba amadwasi nga ntulubiri yona bagisanyawo omusajja agenda okuwasa nga wena olinga ekibobbe ne wanso inga eri papali wala inanyize nnyo
tumwine Gideon nzengera bale eno bagita edutainment kamba somese ebintu bino muve ku politics ye kana waliwo ebinuma mutima nze nsanga wano bana Uganda South Africa nga kawala kalungi wallahi ne webuuza naye omwalo ono yakima kiwano ne nze naba wala bemanyi wano bana Uganda wallahi nga tokkiza nti bana Uganda nga ne police bayitako mukubu bana Uganda bali wana abalungi bakubanti Banyarwanda ninga bana Uganda bazali ba mu Uganda Banyarwanda balungi boga Oluganda agera n'engero namanyaga bana Kitto ne Banyarwanda omusanga wano mukazi watu bamulese akamulese kamulimba limba nako kacheyiya kafune sabo obaka katandika kagaraji ke moto kakamulese no mugamba how are you okay I'm fine how are you you Ugandan men every woman you see want to greet hey? I'm not that type me I've got a man I'm just sitting here waita we mieze ebiri ngokaraba kali mabara kazunga ogeno kulira nga chambada akakubye ntulubiru muonga akakubye ntulubiru Amadi akakubye ntulubiru Jafari akakubye ntulubiru nowebuza kano sike kali kakwepankira kwali mugene mwepanka panka ensite zepanka abakazi baina value you must know who you are you must know your worth oyino okumanya oli mukazi oyine kituli oyino okumanya nakwebakako nsonga kirwa kyakwebakako ani akwa approaching lwacha akwa approachinze approach yo muntu eyo gwe muri o feeling otya mu yojo chicho jirabyemu. But I want to know you. I want to know you. Yes, it's good to know each other. We can be friends. No problem with that. Temuleta pride ya mwe ya chisiru. 98% mu Uganda abana bobo warabona. Teba wasibwa mbaga. Bazali ba munga bato, babatwala butwazo, jaka wale kawempe, noka twale rugoba nobera nako nga ne mama ko tamanyi. Noka zala mu abana ne kadde wabe nkaine myaka 3 mu ebiri nga wakazala mu abana mukaga. Abazadde ne basanyuka bannange dola ya zala. Bannange omusajja muleto mwanjula aluwa. Bannange mwana go wabula banna omwana atubula ko wano bannanga tuzalidde abazzukulu wowe mama bannange labebyana ebikuzo ono yani bannange ono yani nenga wabula oli 16 nosanga omusajja omukulu myaka nkaga ali wakakuba omwana myaka 27 amukuba kiboko oyo mwana go okuba agenda kusajja atalala kulujja abeereko gasiya afuke kitagasa chovola nti mukaba Museveni atukubye obwavu mwe mwenyini mwe mutuze amabega na damu ebisajja biganda mwenyini mwe batata bafu mutuze mabega abana benda kuziro bali modern nnyo abera ku Facebook nafuna omusajja ngali class above sinebo yes ala mfana how are you? You want to speak to Norman? Let me call him. Papa Riba. Sir. Anion. Hello? I'm alright, how are you? You're calling from? I'm calling from Yes, sir. Is your internet working? Yeah, the internet is working. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. All right. Thank you very much. Sorry for your inconvenience. I appreciate it. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, thank you, brother. Thank you. Sure, bye. Sikwata simu ze simanyi esimu ze simanyi ezo simanyi sizikwata sizimanyi munji sizane chai banaye mulinde nsimule wano munji sizane chai banange just simanyi sizikwata Just message kwasa. Ze simu za wano polisi yekukubira ebadde 011 enzo kuba polisi so bolinga akubanja. Munji sizane chai baganda ba. Chai ayisi. Munji siza chai baganda bange. Why?
munje sita chai tomalaga simuteja babadde bana ba internet bazire ba installinga internet mu gundi mu nyumba eri endala kati badde bambuza internet yayingidde mu nyumba eri endala ebadde yavaako ebadde ino obuzibu kati bajjo gitereza wifi ebadde yavaako kale wano bakukubira ne ku simu okubuza internet eri bulungi segera papa liba segera tuveva ne tudde kubirala bankwatiriza tudde kubirala segera so kakati msegera ekintu ekyo bana Uganda tweriwisa nnyo tuzza mabega abale ennaku zino bali very class nnyo abala bali very class omwana wubwale ennaku zino yeeyiiza tuva nze bagamba njagala nnyo eddiini y'Obusiraamu eddiini y'Obusiraamu omwana ne waba yina emyaka 14 wabayo omulenzi wa myaka 3 ng'amwagala ekkiriza lwaki agende yeenoonyeze future ate kikoze abantu abe Uganda naddala ebintu abantu be Uganda balabanga okusoma temuli value abantu bangi basomi batudde waka abatasoma basinga obugagga gwe wunye Museveni abafugidde emyaka emekate yasoma ofona opondo kikyategeera ali awo ali awo atudde botunulire enanga mpuuta ali awo endongo omusiraamu ajjewo n'akimaka wala myaka 16 wayitawo emyaka egi nga basinga obugagga mu Kampala n'abeera bali mu byalo Masaka era basanga bali bulungi bayina ente balunda bakeera kusaala abaana basiraamu bali bayina imaani amututte Mekka kuhijja bafuusa hajati ne haji bakulaakulanye bali mu ddiini tebayomba amuyita hajati Assalamu alaikum kakati abaana bano batwala ku ssomero hajati oli otya hajati mukwano haji oli otya munnanga oli otya sheeki neno sanga bakatuliki chiwala kigudde emberebere tebakizinanga nako wadde mutekamu mukira myaka 27 emberebere zikulukuta ziti ani agenda okuwasa nze nakawala kansindikide wane bifaananyi manya ngamba jumiza kali myaka 21 kansindikide bifaananyi kyena soso kabuza do you have a baby kagala kubera music video yange mpya ngenda okukwata kangamba bifaananyi bibi no njagala kubera mu video nakabuza do you have a baby omwana atakusumbwe ngo jjokukwata kangamba sina mwana naye omusuudi ono golaba emberebere zagwa bakubya oli amasoroboto bamukubya amasudi yene emberebere bazini yagwembe omwala mulungi n'embere zikomene mu kiwato 21 years kati abakazi mulina okumanya nti mukaddiwa mangu ku kitonde ekisajja buli wofunidde chance yonna n'ofuna omuntu ng'alabika akuyinamu interest bw'oba oyagala omumanya mumanye no problem with that but don't delay the process kubanga ebiseera ebisinga you delay the process at the end of the day it becomes a waste of time mwagala tulumya mutima jangu nze natambulira akawale Luweero wano navanga e Kampala nengende obulenzi nga ntambulira omwana muyita Eva like nakuno kwali andaba kuba kati yakula kwali ku Facebook ali kuno ku live andaba Eva go wantambuza bannange Eva yali mulungi Eva asomera nga obulenzi awo ngabere obulenzi Kastera mumanya abantu be obulenzi mumanya Eva kali kawala kalungi nga kalina omubire guti navanga ku misawuli emaganjo nengende Luweero nempangisa ama hoteli nensula mu Kastera nengende okulaba Eva nenga buli wempangisa hoteli obulenzi nga Eva tajja asigala waabwe nenga basula mimwanya eri wansi gwe Eva kimanyi bulungi olaba ngova obulenzi katalo kirya wali mukakoko wansawo mukakko we basula ngawo mukakko kasosozi wali waggulu wali obulenzi kasoza waggulu nga basula o mimwanyi waggulu nenga nazze tubere mu hoteli ebbeeyi mpangisiza tunyumyemu mulage ku bulamu nga Eva tajja nga nswa mu hoteli omuntu ogwo nagenda okumaliriza nga Eva ali Kagoma maganjo eyambonyabonya nga aswa mu kayumba aswamu n'abayaaye basatu nga bamwe bakakobo na bamuzina nga abyomo mu kayumba gwe Eva bimanyi bulungi nga alina bavubuka banyi banjaga bwe walinga nabo bonna nga bamukuba amasoroboto bamufumita ne yantambuze w'obulenzi Eva yantambuza Eva natambulira Eva bannange mu 90 nakwatanga sente emitwalo 3
sente ze nakolera ngazo nakumisa uli emaganjo, sente ze najjanga mu sombulero ze ejinja, sente ze najjanga mu ecstasy banda, sente ze najjanga mu cat club 2000 mu kikubo, sente ze najjanga ku Jenina, sente ze najjanga ku Jansi Nancy, sente ze najjanga ku Panther, sente ze najjanga ku White Nile, sente ze najjanga ekisugu wa muwaire. Nganzi kunganya zona ne ngamba kateni weekend ngenda wa Eva mitwala 3 nempangisa hoteli nembera mu hoteli tekajjanga kamaliriza kali ku luguudo. Obumanyi obulamu Eva bwayita mukati waterera ntimanyi wasoma ko waterera. Ni wamaliriza we no fana nanga kasesenko. Ana bakazi mutubonya abonyeza. Mubonya abonya. No sanga omwale yajja yepanka mu Bulaya. Bwe yamala we myaka eje 2 kati bazino oli bamuuba. Enchali murendeve boss ali murendeve Boston. Encha uli bamututte Miami South Beach bamututte Banyaga. Encho mu Nigeria mututte Texas. Encho mu Nigeria mutwadde South Beach Minifro Egundi Atlanta Georgia amujjeyo amututte wuli bagenze wa Brooklyn wuli bamujjeyo uya mututte bamuuba buubi nenga yajja mu America nga yepanka ntera amanyi wali onayinzo muzinako. Mwetereze mama nina nsanso kulaba mwetereze bakazi mmwe. Ngochiraba bamukuba emigo nego chimente go bakuba emigo osanga yali badde kati yakuba saddanga mulina bafumbo muri mweyagala bulungi iyo tuveyo nabagambye no edutainment tusomesa politics kusomesa real life kusomesa buli wamu tukonawo. Olwa babanje empapula za Museveni bazibanja lete empapula Museveni ebyo biwulidde lete empapula ziwa abantu balabe empapula ziwasomerawa emakerete wasomera yetu badde empapula zo. Definitely electoral commission ina copies ine ku parliament wali badde wali yebimu olevoyo yali badde jeri bino byali badde jebiri soko lete ebiriwo nze nkukuba amadwasi nenkusulawo okuba mwana kirungi omukuba amadwasi n'omusulawo if it was your intention or your interest. Waliwo abasajja bangi alaba omukazi namwegomba ngekimwegombeseza agamba omukazi ono yakola bulungi banange omukazi ono mukunamya bwoti nagira bwakuna mevayo yonna nezimba bweti banange yakula bulungi kati n'omugala bwoti amagulu banange yakula bulungi oyo n'omukwata bwoti akabuzi bwoti oyo n'omukwata akasalaba omusajja n'agenda eri omukazi nga intention ye mentality eyo nayo yakumugaalagaala kumusunda ate nabayo omusajja n'agamba nange nenfuna omukazi ono nemuteeka maka mukama nange mba nfunye omukazi nterera omwoyo. So facial expression lies to men most of the time, even women. We always fall in traps of facial expression, which we cannot avoid. All over the world, people fall in love because of facial expression. But deep inside, that's where love belongs. That's where the beauty of someone belongs. The reality of everything that you need in life belongs right here. It's a secret for God. Jah Rastafari the Mosai. Katonda ya amanyi. Tata wange ayimba olima mayemba nyo reference ayimba olima mu 7 n'agamba nti Katonda bwe yali atonda mu butonde omutima nagukweka gwandibikuse anifa no kiraba anifa sembera wano mukwana anifa wo kiriza mama Katonda bwe yali atonda mu butonde omutima nagukweka gwandibikuse anifa no kiraba anifa sembera wano mukwana anifa wo kiriza mama kyera ategeeza mu ekyo nti Katonda bwe yali atonda omutima nagukweka gwandibikusa anifa n'omanya engeri nkwagalamu. So all the reality we are looking for, the truth amazima gonna n'obwenkanya biri wano wakati, but always you are being fooled, to be trapped by the facial expression. Chovanda abantu bangi nyo bafolinga mu trap ya Museveni. Museveni abera ku TV bangi basanyusa. Nateka ka fake smile ako naseka
ne bagamba bannange Museveni banne musajja ali okay bannange Museveni simubi bana bamuliranye bannange nze nayogerako ne Museveni bannange alive oho ekimuli munda ku mutima tokimanyi abantu abasinga bagamba nti obo oyagala omutima. So remember that love is a feeling, love is a passion. If you've got the passion to love, you should also have the feelings. And once you get the feelings for that person or for somebody or for something, it means that you're interested. And once you get interested, then you approach. And once you approach, you find ways to get what you want. And once you find ways and you get what you want, try to maintain. Try to look after that. How do that? Using tender, loving care. TLC. When you tender to love somebody, it means you have committed yourself to love somebody. It means that you should care about that person. It means that you're committed. It might be not forever and ever, but within that period of time, you're in a commitment because of your feelings, because of the passion you've got to love, because of your interests. Omanyi mu bulamu tulina interests. Abasomako mbimanyi. Tulina interest, tulina general interest, tulina ne profession. Kakati in relationship there's no profession. There is interest and general interest. So mubakazi oyinza okuba ne general interest yo, nga general interest yo matako, mabere manene, oyagala omukazi nga alina entulubiru bweti, oyagala omukazi oyima wejiti, ninga te omulala alina interest ye mu bakazi nga buli ekijja agwawo bugwi. Ye nga buli ekijja atomera butomezi. Banga mbeteekako omuti. Segere. So, bwe tujja wano tuba mu entertainment, tujja kuyiga politics tumukoonako nene tuko tuyige. Ate sinza ategeere nnyo nawe oyina endowooza oyina entegeerayo. But we share ideas, individual opinions. You have your opinions, you have your understanding, you have your experience, you have whatsoever. Newe bituyigatta wamu tukakana tufunye mu na Uganda ategeera. Nze namukwano gwange wano mu South Africa. Mugagga nnyo milioni ambadde nayo okuva nga alina emyaka 17. Kata alina emyaka 35. Mbadde nayo okuva nga alina emyaka 17. Bamuyita Pumuzile Donald. Mugagga nnyo wano mu Northwest. Nnyo Rastembi mugagga afune emitwalo 27 akola mu mine. Omwezi oyo mwana omuto. Yatandika ozifuna nga mwana muto. Kubanga engineer. Yasoma yakola ku boiling nava ku boiler nagena naddayo nasoma nakola engineering. Kati engineer wa mine. Construction engineer mu mine. Naye ku myaka gye obuto yagwira omukazi myaka 49 nga musingo obukulu namufuna. Naye omukazi oyo yatambuza akavubuka ako nga kamwegomba ne kagenda yo ne kakola ki akavuka ne kangamba mwana ganja njagala omukazi ono bulamu bwange ganja mwana mukazi ono ankuba yaberangayo mu kifuba kita tabani ne namutambuza twatambula ne tugula omwenge tunyo buli weekend nga tunyo omwenge naka kavubuka ne kazimba amakama nene nnyo ne kagula emmotoka kayina emmotoka nga 40 kavuga zineze beeyi kagule motoka mitwalo 8 jipu kakade kame mitwalo 2 lwali lumu ne kamuzalamu omwana oyo mukazi ekigendererwa kye kyali kya kusikasika kasajja ako kasembere mu layini omukazi ono azala mu kavubuka ako omwana kyana kya buwala kirungi nnyo kibebi omuvubuka oyo n'agenda n'asasula lobola kwe kusasula okwanjula omuntu n'amulobola bw'amala omulobola n'amutwala mu nnyumba ebbeeyi yali azimbye bali basula wa N.U.P Park wagulu awo Tabani West baita wa Tabani West
ne bayingira ennyumba yaabwe ne bampita nze nayo omugenyi omukulu ne mbakubira ebidongo ne tuzina ebidongo ate nga nange ndi neiba waabwe ensula we manju ku nyumba eddako. Bwe yamala okuzaala omwana omukazi yalina boyfriend ebbali nga boyfriend DJ wa radio naye nga kana akavuga tekamanyi. Baatwala emyaka emirala ng'egi ng'omukazi asumbuwa akavubuka ako naye omukazi yafuna target n'akazaalamu omwana. Bwe yamala okukazaalamu omwana ne beekyanga we ennaku zaayitawo beekyanze baali bakyekyanga omukazi n'afuna olubuto olulala ne bazaala omwana omulala. Ne beekyanga ne bantuuza mu divorce nsalewo baba divorce ngeyo bansobola obbagatta. Ne mbatuulamu nga every night spending 4 hours nga ndi mu nyumba yaabwe. Ne mba counseling ne mbatuulamu ne twogera ne tunyumya nga tebeetaaga kansala mulala nze nzekka. Ne mbatuulamu ne mbogereza ne mbatuulamu ne twogera. Ne mbagamba katomanyi bino mbikoye. Ne mugamba mama gundi nkulaba oyagala divorce. I've granted you divorce. Ne mugamba nawe Mr. Pula nkulaba oyagala divorce. Nzikiriza divorce. Omanyi lwaki? Everyone is going to be able to live a new life. Gwe Pula oli musajja alina ssente zo. Nono omukazi omulaba alina abaana. Kati ayagala ku divorce ngakole ebibye. I'm moving on now, moving on. Please sikoma wano. Oba sekyo tugende mu court tukimalirize. Lwali lwa Sunday nkeera ne bampita kusawa nyeze ekiro. Nga balina empapula za divorce. Bamaze dozifuna. Ne basayininga basantukako mikono ne twita lawyer. Lawyer n'atwala empapula. Lawyer n'aziyitamu awo ne mbatirako omukono biki ne bagenda mu court. Waayitawo ennaku nnya nga divorce eri processed. Waayitawo omwezi gumu nga divorce ewedde. Omusajja n'akwata obugagga bwe n'agabira omukazi ennyumba n'amugabira emmotoka zonna n'amugamba zitwale zonna nzikuwadde. N'amuwa microbus n'amuwa buli kimu n'amugamba n'ennyumba gitwale n'abaana bo basigaze byonna mbikuwadde genda. Omukazi n'agenda. Waayitawo emyaka egi omukazi yafa siriimu baamuziika. Omukazi oyo bw'amala okuva ew'akasajja ako yafuna munnauganda omusawo omuganda n'agendayo. Omusawo omuganda ng'amugambye ngenda kukugaggawaza na buno obulumi bw'olimu obwa divorce bugwewo kati emizimu gigenda kukuwa ssente. Nga bamutegera alina amamotoka baamubbako emmotoka zonna. Bannayuganda baamukuba ne mujjako ne ssente ze yafuna mu divorce. Bannayuganda ne bamutuuza n'ennyumba y'abaana n'agitunda omukazi ng'amanye ebyekisawo ebiganda bigenda kukola. Omukazi yayavuwala ng'ate amaze okufuna siriimu. Kuba kadijje kali aka radio kali kamaze okufuna obulwadde bwe twawulirako. Yalwalira mu nnyumba olwokubanga alina stress omwaka ogu. Yafa n'obwana bwasigala bubonaabona. Naye olwokubanga ekkooti eri yali nsanyufu nnyo omusajja ono kyakola okugaba ennyumba n'agaba emmotoka zonna n'azeggyako n'agenda mu bank account n'atemamu ne ssente wakati n'aziwa omukazi. Ekkooti yalayira nti omusajja n'agenda kuddamu kulabirira abaana. Buli bwali bugagga bwe yamuwa ekkooti yabagamba tagenda kuddamu kutwala 10. Omusajja akuwa emmotoka 20. Omusajja n'akuwa ennyumba. Omusajja ne yeyambula n'agenda n'engoye ze zokka. Bank account n'agitemamu n'akuwa ssente. Omukazi kati obwana bubonaabona. Omusajja yanyiiga yafuna omukazi omulala n'agula amaka n'agaggawala n'addamu n'akola mugagga muzibu alina za apartment tayagala na kumanya by'abaana ate nga yali mutuufu nnyo. Kakati kiri ekika ky'omukazi kiyiyayiya kimutwale mu kkooti kiripootinga emisango. Ekkooti yababuuza omusajja yagaba emmotoka 20. Omusajja n'agaba R500,000 emitwalo 5 n'agawa omukazi. Ssente zaalagawa saving y'abaana eruwa nga tewali. Ebyo ekkooti tebiyingiramu. Ekkooti ekulaba ng'oli musirusiru. Ekkooti ekulaba ng'obonyabonya baana bo. Kati omusajja ddembe lye okusalawo okulabirira obwana bwe. Netajja kulabirira abaana ate nga family y'omukazi yeesibye ku baana kubanga family y'omukazi yagala okulya ssente z'abaana. Yabagamba mumpe abaana bange babeere nange njja balabirira. Baagaana. Mbwe nedda oli yafa n'atulekera abaana. Ojja balabirira nga bali wano nedda. Tekikola bwe kityo. Temwesiriwaza abakazi. Nkwadde $5,000,000 ebya Uganda. Nenkuwa ennyumba eri worth $5,000,000. Nenkuwa emmotoka ziri worth $7,7 za Uganda. Era ng'okyannoonyaako ki? Omukazi yagenda basawo baganda ne bamugamba waliwo emizimu emibi ejja kugobe mu bufumbo kati tugenda kukutereeza tugenda kukugaggawaza bajjajja bagenda kukuwa ssente. Omukazi yafa siriimu obwana bubonaabona.
panta ngaiteka muti ubona so nga tesenga omukazi ono yali akkiriza ne batekawo trust account atise y'abaana kyali badde kikola n'ekyenkuwa mu ekyo nkwa example nti omukazi oyo yabonyabonya omusajja oyo nga target y'omukazi oyo yali asika kavubuka kano kabeere nnyo mulaavu ng'awulidde nti akavuka kagagga kalina ssente mukazi mukulu n'ateeka akavuka kano mu target n'amala okukazaalamu omwana n'ayagala divorce yabwe yatwala ebbanga balwana naye nga ye kyali akyazina akuba amadwasi ate omusawo muganda ogamba ayina talina kyayina munaku ajali mu Rustenburg eyo munaku talina kyayina yabba ssente z'omukazi oyo talina kyayina bye bintu bizibu muganda wange sente y'ekibi tewangaala omusawo muganda gyali mukwano gwange nakati abona talina yatunda emmotoka n'azina n'omukazi n'amuzinamu n'amwebakako talina bino ebintu byensi bizibu so diru ze tukola olumu mbi abantu betubba basigala baluluma ninaffe tuba tunoonya ssente abantu bokola ebibasigala Museveni Bannayuganda batataganya bati baluluma mitima baluluma kyova atanse okuvunda emikono avunda ebigere abantu Bannayuganda baluluma Munnayuganda tuwetaaga kufa omuzimu gw'okululuma Munnayuganda osobola okululuma ng'oli mulamu ng'oli awo oluluma mu mutima gwo ate omusajja asookuja n'akwebakako n'akusuulawo omukazi n'aluluma nga mulamu ali awo aluluma n'obuli omukazi mu bulamu obwo nga buli gw'oyagala yakulekawo naye ng'oli gwewebakako oli aluluma mu mutima gwe era omukazi gye babaga nti entamu gy'ofumbidde wali ofumbidde muto giyitanga kitamu oddangayo n'omugamba Ddala gye baleka ogamba otya obulamu buli butya n'omubuuzaako gy'okoma okulumya omuntu mulamu mutima ne bw'aluluma teetaaga kufa okululuma abeerawo n'agamba nomani oyo wallahi alitambulako ng'ali bwereere nomani oyo wali lulukeera ng'ali mu kkomera wallahi kituukirira omuntu mulamu aluluma n'abeerawo n'aluluma Muluka gy'ogulayo ebika omupiira gy'ogulayo etomera naye ng'omuntu oli aluluma kyova olaba okuzaalazaala obwana ebbali oddangayo n'onoonya omusayi gwo kasita ozaala abaana ejjinja n'obazaala eruweero n'obazaala essemuto n'obasuula abaana abo baluluma weekanga b'ozaala be bafa w'osanga nze nkubuulira oddangayo n'onoonya ku musayi gwo kyova nze buli mwana gwe nazaala mu nsi muyina mu control kubanga obwenzi si musango ze nayendanga nayagalanga abawala bange ne mwagala nnyo nancyankalanya ne mukyawa nga ali lubuto ne mwagala nancyankalanya nga sitegedde nti ali lubuto ne mukyawa ogenda kulaba leeta omwana akufaanana wuwo n'ozaala egindi kati abaana bange bonna mbayita bonna nomani alina emyaka 25 kati nomani mukubira ku ssimu ne tunyumya titi alina emyaka 18 ali ku university Mbalala mukubira ku ssimu ne tunyumya ne muwayo akasente abalongo banga bennansana bavubuka bakulu bakubira ku ssimu ne tunyumya buno bwe nina wano bonna bubeerawo daddi kakati anti bagenda kunkuba amadwasi nagendaga ngende konze genda bakuba amadwasi ne kagenda kana akalenzi daddi ngenda kusamba mupiira naye sina ngato za mupiira mga kandiye weekend ngulye ngato z'omupiira ne muwa mukama ajja kuwa emikisa mu nsi muno ne buli wogenda ng'osuulasula emisaayi wano wazaalawo wali wazaalawo ng'obeegaana wallahi ne bw'otandika okuzaala mu bufumbo gy'oli oyinza okuzaala abalema n'ozaala abakonzi nga buli kozaala kalinga nadduli nga weebuuza akaana kabaaki giri emisaayi gye wasuulasula giruluma tegera so mu bulamu bw'ensi tuyige ate tweyigirize senga Bannayuganda sobola okukolagana nga aba South Africa bane bakolagana senga Museveni tatufuga wane South Africa nemba ntambula mu kkubo nga mu street mwe ntambulira bamanyi tosobola kunkubira mu luyi era bakubuuza mfeetu wensani baba wayo mshalo muntu urasta wenzeni ewena fitsekwen bakulumba muno sky chuna dade weza masimba mfitu ngashayo muntu anaweza ngaloto mfitu mfitu weza masimba atla kubulaya wena
naye Uganda Uganda abantu bacyankalana wana abantu bateesa tujjeko Mandela tujjeko wala maposa ne beekalakaasa nga bakiteeseza teri akola lugambo babiteesezeeyo mbuyumba bwabo bwa mukuku eyo abagagaje bagenda ne balumba abantu abali mukuku ne babaleeta ku birole nga babatisse bonna nga bakkiriza okwekalakaasa nga tewali ssente mutima gwa ggwanga naye Uganda kati ne tuteesa tugende Luweero tuyiwa abantu tugende Semuto tuleta abantu osanga poliisi etteze mu luguudo ng'olugambo lwakoleddwa dda tetulina togetherness buli oyogera ng'ali mu America alowooza ategera nnyo kusinga buli oyogera ali Uganda ng'alowooza yasinga okumanya ground buli oyogera yazalibwa jjo ng'alowooza kusinga okutegeera buli oyogera ono w'emyaka enkaaga ng'alowooza kusinga okutegeera mbu muli baana abato temutegeera temulina kye mwali mulabye n'omutunda ng'ali nga maziwaalaala ontegeera Rio Kawa big up segera Christopher Buko ogende Soweto n'otikka emmotoka loole 10 ku saa 9 ogw'ekiro nga ne poliisi temanyi ne mubaleeta poliisi ne basanga mulaga wane mbagamba tugenda kwekalakaasa poliisi ne baleka ne mugenda kubanga ddembe lyammwe naye Uganda tuyinza okugenda wane Kawempe okutikawo loole 3 nga amagye gatusazeeko dda boogera nnyo Uganda bakwata akabadi ya daylight tetuyina unity Uganda abantu baliwo unity yaliwo myaka jadda gy'obujjajja kati yakyankalana abantu bafu osanga kawala kali ku luguudo kambadde omuvumba gw'omuwino ka sikaati n'okabuuza ne kagamba obuuza ki genda obuuza oli addako ze tombuuza baba batambula mu kugenda babuuze wano osanga akawala myaka 13 mu kkubo n'okayimiriza hello baby how are you kikupa obuuza nare Kennedy Street ekugaye baby okay Kennedy Street akitsmara bona ne agiri mole ne ki Rutha Matine mole ki Mandela ne mole ki bona wayo saya ko tasikwa otayibona nikakulaga nte kamanyi bulungi naye kakageza ko naye Uganda osanga akawala myaka 22 kona kasiufu kakute ekikomando mu ngalo nokabuza dola je baleko ani goyita dola ani gwani tombuza manya abaddo gamba ki omusajja bana akwagala atya okwema magga kwema manso sikwe kulaga ekitiibwa kyo yina abantu be Uganda amanyi ekitiibwa kiragisa busungu mbuli wa kitiibwa kyova obusajja bwambala galubindi Uganda butunanga obutunda mazi kambade galubindi katunanga katunulira amazi nosanga oli atunda endibota yengoye nga naye akwenyinyala kubanga ayina endibota ya mitwalo 5 nga naye avimba akwenyinyala wano mugagga tomumanya wano waliwo equal rights equal opportunities omugagga n'omwavu bafaanagana zibana Uganda munda bawana ku social media nenze buli jempita abantu bagamba oyo mugagga abasudi bonna batya bagamba oyo ne muganda we balina sente bagagga ninga tetuyina naye embeera ze tweyisamu gama engeje tubeera mu tuli awo bagamba balina sente abo balina sente bamanyi nti when everyone can own something you can have something wano bobo ine mmotoka obeera oli bulungi bobo ine ennyumba bobo ine oli bulungi bobo oli mu kayumba ka bbaati obeera oli bulungi bakimanyi nti akayumba ke bbaati mulimu amazzi mulimu amasannyalaze osobola okubeera n'emmotoka abasajja bavuga GTI wano abasajja bavuga Golf R abasajja bavuga cross country nenga aswa mukayumba kabati wano M5 oluba okufuluma omwana emyaka 2 mwena abajina M5 M6 wano walu R8 bolaba bazivuga bali 24 years 23 naye ngeri mu million eji R8 egula 1 million eya 1 kivola be Uganda temiza ziraba era bazete Uganda bazigula mu scrap yard najikola peno beating najileta ku mitwalo je 8 eri ku 1 million 1 naye 1 million tata ajijirayo mwana wa 18 years namugamba birthday present wana abana abawala tutan 21 tata muwe nyumba namukwasa ebisunze nyumba yo yiyo njikuwadde 21 years ninga tata akwasa omwana emmotoka avuga tax owner mupaka wano ngavuga tax na akwasa omwana emmotoka ya million 2 ninga tata avuga tax because affordability equal rights equal opportunities omugagga wajje emmotoka omwavu ogijjawo omugagga wazimba ennyumba omwavu ozimbawo equal rights equal opportunities omugagga jakola n'omwana w'omwana kwakolayo you go you apply your job according to your qualifications and experience. If you don't have experience,
It's your first time job. You are entitled to submit your CV to see your qualifications. If you qualify for a certain job, that company will employ you. Without tribalism, nepotism, or nothing. They employ you as a human being who's entitled to employment. Kamalo okufukako. Tukyanyumya nno tugenda kunyumiza ddala. Tuyige. Ntuuse era abagenzi data abaweddeko abagenzi temufaayo abagenzi data abaweddeko ne wifi erabika kati network ebadde erilo okitegeera abantu be Uganda kansoke mbabuli bana Uganda bannange abantu be Uganda tuina okkendeeza okwagala ebitiibwa ekitiibwa bwobeera okyagala okikolerera tokinoonya bunoonya bana Uganda magala nnyo okunoonya ebitiibwa ngoloza mbu bono yambala akataayi buli muna Uganda afuna sente asiba ttaayi buli muna Uganda afuna sente asiba ttaayi asooka gula galubindi naggalawo n'asiba obutaayi n'ataka okuvimba buli muna Uganda ayagala ebitiibwa bye munoonya sooka obifune sente ate oba onoonya ekitiibwa linana abantu ba wansi ojja kufuna ekitiibwa gotwala buli muntu tomutwalya mu bigere linana abantu ba wansi bano boyita abanaku babeera abantu bo obalage nti bannange ninawo kenina naye nange ndi muntu munnamu ekyokubiri bana Uganda muveemu ebigambo bannange omuntu ava mu nsi Uganda muyina ebigambo bannange you people you talk a lot bannange Ugandans you talk you think you know everything buli wolaga mu Bulaayi osanga muna Uganda ng'ayogera nga yakulaga nti amanyi buli ekifa mu nsi osanga muna Uganda nakulaga nga wategeera ennyo ng'omusanze ku mawanga n'omubuuza ki kyakuleta ku mawanga ng'otegeera nnyo bana Uganda mwogera bana Uganda mugeya bana Uganda temwagala bana Uganda bannammwe n'osanga muna Uganda nga yeesibye ku Bapakistani bazunga nabo balaba muna Uganda alabye omuzimu bana Uganda muli babi nnyo mulekerawo eje bana Uganda oba onoonya ekitiibwa noonya ssente bwononya ekitiibwa noonya ssente kola ssente obeera omusajja omukozi bwomala okufuna ssente somesa abantu banno omuntu okola otya stop toko era oti mwogera nnyo nosanga akaana ak'obuwala kakava Dubai kavudde Dubai kali mu Kampala Dubai gye kabadde tukoogera katuse mu Kampala kase $3,36 kafuuse ekizibu mu Kampala
nosanga omuvubuka abadde South Africa abadde America yoza toyi abadde wa alese motoka ya 1994 model azimbide mu Kampala ovimbi kyoba olese kiba kikyo zoba ofunye zibazizo kwata mpola obulamu bw'ensi eno kwata mpola. If you live your life, don't live your life to impress others. Chechizibe chiri mu Uganda. Njagala babulira waliwo omusajja omugagga mu Kampala tewali DJ agenda mwenkana ne boli DJ ingo kumala emyaka 5. Togenda kwenkana DJ Rota. Nze mbadde ne DJ Rota from his youth nga muvubuka tukoze mu White Nile wa kamyufu nga talina kyatuwa ne tusula mizindalo ne tukola ki. DJ Rota is one of the richest DJs in Uganda. Aina ebizimbe, aina amamotoka, aguza amataka buli Uganda yonna agimaze wagiguzemu amataka. Azimbye muyenga yonna mu mazeo muyenga yenna muzimbye mu amayumba. Ne DJ Rota talina musipi mu mpale. DJ Rota empale zigwa. DJ Rota talina motoka. Era avuga buno butipo buyiwa omusenyu bwapangisa abantu bwavuga omusanga mukatipa nga akatademu emizindalo fe nze mbadde Uganda nga nze muvuga DJ Rota nze mbadde muvuga kubanze banga nale maze Uganda nsuza ne DJ Rota waka tetusobola kwawukana nze ne DJ Rota nze ne Rota teri kitwawula nibengena mu nyumba ye nenjijamu akakadde nenkalya tewali kitwawula nze ne Rota kubanga noma ntalwana sikola ki era ne wabera alya mmera soka kubuza noma yalidde netosa kumanda DJ Rota mugagga walo mfuko mugagga nnyo bayita DJ Bobi DJ Bob yaberanga ku misawuli edda temumanyi muli baana bato mamita DJ Bob yaliko mu SM Sounds kata ina disc ye azimbye amakeru gobawe side zawo ekazo agagga wadde nebo mulaba mu kibuga mvuka mweru mulungi musubuzi we Dubai nebo mulaba mu kibuga tomanya ayisa bulungi abantu buli omwe amwettanira abantu mwe bali mu Kampala balina sente walo go bayita Gerard oyo yali kuzaina bwazizaawo oba yavaawo Gerard yali akuma wa kamyufu ku White Nile nga akuma nga security ku mulyango Gerard nanyini vibe sounds abamanyi disco mu Kampala nibo osanga Gerard omuyitako n'omukuba n'oluyito manti ayina abantu bayina sente walo nanyini Kanyange high school Kanyange college ene Maganjo Kanyange bamuyita Mwami Makumbi yasoma yakoma mu P3 tasomanga ko na P4 yandera okuvanga nino olunaku lumu nankuza bwati nempeze myaka 15 ne Twitter mu ntalo fenna naye netukula nampa n'omulimu nga nkuze nevuga tractor ze ne Makumbi omusankulugudo talina nangatto tatanga yagenda ngembule ebulaya London ne myaka jedda namuleta yengatto namuwa ne kati Makumbi mugagga aina amayumba to Makumbi tayogera Makumbi abavubuka abanaku bakozesa abera nabanaku abawadde emirimu obuwala buno obwabakazi abanaku abazaalo bwano bunakunako buyina envunza bwa wasa ne bonna abawasiza n'abafuula abakazi aina nyumba 10 abakyala 10 abana buli mwana aina diguli ate buli mwana yamuguliye emotoka ya million 10 buli mwana aina tipa ya million 10 smazino forward ya million 10 ne abana be badde nisibani bana bali wansi obalinyako n'ogenda bana Uganda mulekera okuvimba kubanga obadde London ina pound omutwalo gumu oze Uganda make up omukubye ebivideo biyeno ozimbye bana Uganda atina daba kazi mwino muzo gwennyalo kwa bawo yakole akaduka otunda obusimu buno bwe mitwalo 8 no kisanga mu duka kakyona kyenyi bala kiti yena afuna yenyi bara muloko bawo yamukolera akaduka mu malabudde enchaja kusula wero demo otandika okukola bwa malaya kukubo si asembyeyo si akomye obulamu bw'enseno tobuzanyisa mulekerawo okutuna abantu nga mwenyinyibala nze mbala bana bakazi bana Uganda mukyuse embeera kyovula nti bwe mutuka kumanga mufanye mufa mangu mujja n'amalala mujja n'amaalo aguze emmotoka agivuga speed 2 kwa iwe afunye obusente azimbe kakana nga police emugudde mubbi Makumbi ali maganjo wano Kagoma Makumbi alaka ndaba n'okunda bate wala batanda bensi yonna endaba Makumbi nze Makumbi tata wange yali badde biological father senga yabadanzara nenganze ku mutwanga biological father kubaze yankuza Makumbi nabiranga ne Makumbi ngane nemvunza mu bigere Makumbi ngayine ekigere kyambala size 8 mugaga muzibu miliyoniya nayo sanga Makumbi ngali amapapa ali Kagoma bamanye Kagoma ku stage maganjo abera Kagoma ku stage navuga twera kati nakuzina diringa mataka agula mataka bwatunda agula mataka naye miliyoniya inanyini Kanyange college Kanyange high school boarding school Kanyange high omuntu wa P3 yazimbe somero mu Uganda P3 tasomanga ko na P4 yakoma mu P3
era mamange yamusomesa ngedda A B C D E F G H I J K ngandaba. Naye Makumbi ali kuluguda ali very simple. Makumbi is a very nice guy. Makumbi nze nkubira Makumbi simune mwa Makumbi. Mamange motoke staki nze geno musike Kawanda wali. Babade bagenda Kawanda geno musikewo. Nanga manomani ali rudawa. Kaka chetagisa sente nemugamba esina sente geno mutwalayo mutwalo kinana mulabe chokola. Makumbi nagenda ngadduka. Mukaga muzibu nakati mutuma nti Makumbi mama staki nze ruweru twale motoka geno mujeyo. Motoka mo kitwale mu garage bagikanike. Ne bavuge ruweru baga bati mama nagamba Makumbi azanchimye. Makumbi yangu yatuse. Tangama ngakomba ate nomanyi nsumbuwa. Ndi mwana muto Makumbi ansinge myaka kumpi ndo za 3 wa 2 mwemeka. Ne Makumbi ali abantu bali wansi. Dijero tamugaga mumanyi mwenna asiba wali mu Roko Garden zingalia bunyama bunyanga buchatambula tama. Ali milioni ya mugaga ina contract ya Sheraton 5 million. Just to kuba lunaku lumu in Sheraton 5 million. Yasoko kudilinga n'abasudiru bakalimu iri jibo na milionia. Na yero tataina wa domisipi mumpale. Yabiranga Bungereza wano mu London. Taina wa domisipi mumpale. Lota yambalenga tonoga mu bayambadde biki. Taina kyayina lota. Abantu be Masaka mumanyi omwami gwe bayitanga British. Owe Masaka British. Yafa British owe Masaka itatawe. Abantu je bali bana Uganda watch by example mutunulira abantu abo. Gomali bachi bana Uganda mwena bave bulaya mwavu walanga muri Uganda. Mutukana amasape. Uganda tebagitwala mu masape. Mutukana amasape ovimbo yagalataka ya milioni 4 ozogera mwalali jaga gula wali wana milioni 4. Tujja kukuba ko je tulifa abagezi tukukuba we know you tukukuba atuna chogera tukola tujja kukuba kubanga ojana mtu alama mugena n'ekyalo ebulaya ati ne muddangera mulimu ekyalo temugenda kuyiga mugenda kunoonya buli ogenda mu nsigena ng'ogenze kuyiga bw'omala okuyiga ojja kufuna sente ate bw'omala ozifuna ojja zikwata bulungi kubanga ojja kuba oyize. Waliwo omwami omu nga lockdown tena kutuuka. Waliwo omwami omu lockdown, mwami wa TV akola ku TV sagala mwogerako. Naye nasanyuka nnyo. Yali nnyonyi n'ava Uganda ku TVM. N'atuuka wano nga bazze mu conference y'abannamawulire. Bamaliza conference at Cape Town. N'asaba be Cape Town nsaba ku namba ya Nomani amumanyi nti Nomani ono wa Facebook tugiine namba ye. Ono wa People Power tugiina. Ne bajimuwa. Nankubira essimu. Nga muwulidde nkwata essimu yange njikwata na bulowoozi mbasi jimanyi. Hello, how are you? I'm fine. Yeah. Nanga manze gundi nva Uganda ndi munnamawulire. Mustafa Mugisa nsazo kulaba. Nanga mandi munnamawulire. Ne mugamba nkutegedde je baleko wabula mbugamba ki. Nanga mandi South Africa no Cape Town banja kulinya nnyonyi kujja kulabako. Nenga wa Museveni bana bayasindikidde okunzita. N'omuvubuko nenga bambi ayagala kunda bako bulabi ndowooza ne muleeta. N'atuka ku airport n'afuna Uber ne muleete wange. Nangamba njagala ekintu eki. Njagala kifaananyi kyo. Nene nkirage bana Uganda nti nakulabyeko. Ne mubuuza lwaki. Nangamba omanye Uganda abantu bakwagala. Omanye bana ne mugamba nti abantu bamanyi oli musajja munene nnyo ne wunza n'okusanga ng'ofaanana bwoti. Abantu bamanyi oli musajja wa kitiibwa nnyo nanga mane embeera weeyisaamu size zize tulabe tumafe tubadde tumanyi oli ne mugamba na wano bakimanyi ndi muyimbi naye tugenda kuyita abantu nga buli omu alaba antunuulira tebalina na kye baagala kumanya naye nga bandaba ku TV za wano ne mugamba omanyi lwaki nti wano waliwo omwenkanonkano celebrity nataye celebrity ffenna ffe bamu tetugwira namba olw'okuba olabye celebrity ogw'eddalu ne mutambuzaamu naye gye twayitanga ng'abantu bagamba MC Norman how are you? You're right MC Norman how are you? Ne mugamba olabye kati bo baagala kumbuuzaako. Nangamba muzenze noonya kifaananyi kyo. Era namutwala mu Monte Casino nankuba ebifaananyi nga 10 yayina kamera ne twekuba ebifaananyi abitwale Uganda. Simanyi kyaddako. Ni yali agala kukuba ebifaananyi.
n'omuntu gwe yasanga omuntu ali awalinga akabizibizi nga si oli gwabadala ku Facebook yali amanyi nti oba nzimba ndi mugagga nnyo ndi awo nvimba namuvuga mu mmotoka nenkyusa Benz nenkyusa Range Rover nenkyusa Benz enkyalo Range Rover nemuteekamu ssente nemutwalako mu bidongo naddayo n'abagamba nti Norman namulabye ne yaŋŋamba nti yagamba bw'atuuka South Africa ayagala kulaba ku Norman yaddayo ng'omutima gukakkanya kulaba ku Norman ne gwe yalaba si gwe yali asuubira yali amanyi agenda kusuubira omuntu gwagenda okutya okulabako yansanga ndi awo ndi kanyampuli nenywera sigala wange siyomba n'abantu sepanka. Live that kind of life. Simple. You will live longer. You will live longer. Njagala babuli ekisudde banna Uganda no bavuwaza. Mwagala nnyo high class nga temunagituukako. There is no high class. Omuntu ali mu high class Mukama Katonda yekka. Ne Museveni ali mu low class. Toyinza kutuuka kwa high class ya Mukama Katonda. Toyinza kutuuka mu high class ya Mukama Katonda. Fena tuli mu low class. We are classifying ourselves. High class, medium class, low class. We are just being pathetic. Twe degrading. Fena tuli mu class age. Tuli mu low class. Katonda yali mu high class waggulu. Tuva tuyitanga muntu boss. Chikama boss mutukosa. Nabaga nti boss muumbo gwa B. Wano kunsi. Boss muumbo gwa B. Omunene baguta boss. Gena ku Google chigugule mu Jamaica. Gena mu patuo chirabe. Boss gubera mumbo gwa B. Byo munene ntenge epamye mumbo gwa B omuntu ngo opamye mumbo nga bwe guti. Bagamba the boss. Look at the boss. Watch out, don't step in the boss, you know. Wasegera. Mwonge nja kuwa password. Password ojagala. Nkwe password ya Facebook, nkwe ne email. Email edicerebeentertainment1@gmail.com. Password eri Jinja Masaka 256. Jinja Masaka 256. Nze mbibawa kati gendo yingiremu. Celeb entertainment1 jikebera atenze nkulimbe. Password eri Jinja Masaka 256. Yingiramu uberengo okuba live. Mwenna munjiba wadde mwenna. Yingiramu. Yingiramu. Nze nda yalali nnyo. Oba ku Facebook ogibusimulayo oba ogikozesa bulungi oba ogenda kubbiramu bantu genda obbiremu. Nze njikuwadde. Njikuwadde. Wasegede. Ne bana Uganda mwesa ubi. Zina banyumiza wanembozo, wenze banyumiza embozi mutegeere. Natuka mu America. Mbandi ku street je bayita 125 Manhattan. Nali Holland. Mu saluni z'abaddugavu Holland. Nali Holland nga nonya nyumba. Nengamba kasika bankole ku madred gange gano. Nga bwe nfuna ku nyumba. Nali nonya nyumba nga kupangisa. Bwe ntuke Holland abanyaga bansala enviiri, amalo kunsala enviiri banfuna ne nyumba. Banjagala nnyo. Kutesa we bali nnyo sanso okulaba. Abanyaga bamala okunfuna ennyumba bagimfunira kumpi n'omusenego. Bagimfuna ku street bayita 179 uptown waggulu eri ku Washington Heights. Washington Heights weri wenyini street eri ku 179 kweri. Eri between 178 and 179. 178 and 179 wakati awo waliwo ekizimbe kye bayita Washington Heights. Kati ku Washington Heights awo wenafuna ennyumba yali aba Dominican. Bwefuna ennyumba y'aba Dominican neighbor wange yali mu Senegal ate nga alina n'akaduuka wansi atunda sigala. Njagala kugamba nti Abamerika bazuukukanga ku makya aba Dominicani abanyaga nga balabye MC Norman nabagamba ndi muyimbi wena nga banjagala nnyo kubanga n'abandeeta mbitiibwa baali Bamerika. Nabagamba nazze ku music award biki nabera ku America omwaka mulamba malo okwetegereza America.
bajja basanyuse nnyo nga bagamba the niggas artist from Africa nga bamanyi nnyo nze sibonangako mu America sibonabonangako America banvuga nga ne tugatunya omwenge ne bantambuza abantu bale Brooklyn ne bantu bale Bronx ne bantu bale bagulumba Jamaica ne bantu tugenda wa ne bantambuza ne bantu ku World Trade Center America bandabirya paka nakati kyayogera ku masimu abavuka bato 18 years 19 20 na ino mukadde omudominican nga aina gundi nga aina Western Union nga yebuli wengenda nga %. $5 gendo lye mmere tamanyize gwaliko n'emitwalo gya dola ena mu account naye n'emitwalo gya dola ena nenga omudominica yagamba ngende wali ku machanga bampe emmere $5 ngene lye mmere ngaito obwalo bu Spanish muje muletere emmere nanjigiriza akasolo bakayita ntoto nanjigiriza basaba omukazi mu Spanish okuwa akawuzineko bayina obunyama bocho obunyama bateko obunyama ku buti mu winter bocha nnyo obunyama abantu bali ba bunyama nyama obubonege bw'enfudu obutu bw'enjibwa obutyo obwenda bw'enkoko buti babuteeka ku buti titi obunyama ninga banjagala nnyo naye omusenego yanchawa okuleka nti nkolagana n'Abamerika semo sanso kulaba Silivia omusenego n'abagamba oyo java munaku tabalimba ne bajja ne bangamba mwana ono gayi lwacha akwogerera nnyo ne muganze simumanyi na mumanya omusenego yanchawa mu America tabatunda sigala munwe bamwita Lu. They don't sell Lu. Go to the Lu's one. Tabatunda Lu. Nanonya Lu. Ngambuza ban do you have a Lu? 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 Ngateria ina Lu. Neba ngambo omusenega atunda Lu's. Nengendo omusenega ogula wo sigala sawa zali mwezi akawungezi. Omusenega nangoba mu dduuka nangamba talina sigala. Tatunda sigala. Nenzira ne mugamu nange siri mbega sigina kuleta police mpaka kusigala nyweko njagala gula minwe nangamba talina sigala atunda packet nengena mu nyumba nenkwata $5 ne mugamba mpapa packet ya nyagala Marlboro soft ne mugamba mpama Marlboro soft white nagana okumpa sigala nangamba geno omugule nengenda ku 11 wali baita packet bata 911 bakata bata 11 ubuduka bita bata 11 bakata bata 511 what 911 baka bane bakayita kaduko buduko ningenda mukusaza linge mwana mutano nasala kubo ningenda wo nembuza America ni mwana gayo nungatanjagala nibangamba tutumanyi lwachi luvanyuma nyo mu Spanish omuna ngamba nti omusene gwe katayagala abantu bava mu Africa tabesembereza babinyo nenga mu musene gye yali badde brother wange andekedde America newunya nyero musene gwe ne muchawa mu bulamu bwange bakata 711 wama we bali nyo kutesa ka 711 nagenda nga mu ka 711 nga bawala basanyuka okunda ba nga babanjagala nnyo nga bawala banjagala nze natuma nga aba Spanish ogenda okungulira emmere abasajja abakulu ngero ngulire wali emmere ne bagireeta omusenego yangoba nengendo okusala ng'enviri mu saloon nanjogerera ebigambo omusenego nantamya Washington Heights nasenguka ku Washington Heights nengende Brooklyn olw'omusenego ngangobye omusenego yangobe Washington Heights nenvaawo nga nkaba namanga nkoyo omusenego anjogerera ninga mu omusenego atamanya abadde ki nenonya okupangisa ennyumba wala nenkowawo nako matufu nakati njagala kaba bwe mbyogera omusenego yannemesa America nangamba ndi munaku gyenva nagenda ku YouTube yange nabagamba wao no munaku nagenda sime wana nga bangamba ebigambo byayogera omusenego yannemesa ensi nagera mu 711 nagamba bwala bwe nali nkwana bwe nagamba yava mu Africa munaku tayina China na ino omwana gwe nazala mu omwana yali mu Mexican wali Mexican ino omwana wange mwana akuze myaka 6 awulira naina Mexican oyo namuzala mu omwana Mexican yali lubuto ngatanza olubuto luwezando zomwezi ngagumu ngagenda nga inata nsogira ati agonda bichi namugamba nti nino omwana wa rasta namugamba ebigambo mu Mexico yo namugamba ebigambo banakuje bava katagena kudduka agena kola bwati tebalina makulu abo nze sibesembereza abanaku yazze wano kunonya sente omwana namugamba nengo ono muyimbi nga ne Joy agenze na performing in New York brother wa Wycliffe Jean Jerry Wanda yamukubide simu ne bamukima wane basindise motoka ne mukima ta gundi yellow cab ne mukima ne mutwale New York nagendo performinga nagamba nti abantu kata anonya good luck wano mu America anonya kubeera bulungi
abaddugavu tuli babi nnyo. Abantu tuli babi nnyo. Nze natuke Boston, ekyo kyebaza Mukama. Natuke Boston nga n'omuwala yandabye jagala kumpaako Boston wano. Tewali atanjagala. Natuke Boston DJ Benazo yanyanirize main. Nantwale Boston nyanjula mu bantu. Nebo yatuko kunyanjula nga buli omwe amanyi. No money. Waliwo oyo mvuka go bayita Arthur Entertainment. Arthur Entertainment yavuga nge motoka najja ewa Amfred Mayanja. Every day nkebereko. No money oli otya. No money oli bulungi. Arthur Entertainment nangamba kati gwe DJ wange ku club Lwendevo. Njagala okubenga ebyuma ku Lwendevo okuberege night okubechi. Nembera wawo ne badije Benazo ba ne tukuba. Na ye nawulira ebigambo ebije Boston ne ntya bana Uganda. Bana Uganda Boston balina ebigambo. Mama tebe yagala. Abantu bana Uganda baddugavu mwabacha abantu bona ba black people. Banange muva kubya abatwalo gendo okukola abantu balina ebigambo. Zina wulya buli ombage ya munne Boston wan. Omuntu atayina bigambo alyogu DJ Benazo. Je bali bawera DJ Benazo. Amfred Mayanja. Entertainment oyo Entertainment. Muli muna abalala. Muli moyo gundi gubaita warasi omutamivu oyo warasi we Boston. Muli mu mzebe manyi muli moyo gubaita muvawala tayina nnyo bigambo bingi. Muli mu gubaita DJ ani ali awo aina show jaleta White Party jibalete ekwambiance Masaka mwali wayeta White Party Masaka. Mwera biderinnya ina kikase kibaita Kitabi ekyo kiwale kisoge kirunje nnyo ku Facebook Kitabi. Abo tebalina bigambo. Na yenze nawulira ebigambo wano jajja. Bayogerera omuvubuko oyo modo wa gundi wa Silvia wo adduka mu America. Oyo muvubuka modo Silvia oyo mvuka modo. Eyali modo wa Silvia awoli omvuko mulunje nnyo gundi oyo muwanvu. Bamuyitani oyo muwanvu. Kabuye Boston tayina bigambo Kabuye Boston suwa bigambo. Wale ne gobeta DJ Shaka musajja mulungi nnyo. Naye wali bayogerera omuvubuko kyeja mudusa mu America nako mawe Uganda. Ati bamuyita Bire. Bamuyitani oyo mvuka yali modo wa Silvia Woli. Aina akawala kalungi nnyo kali very beautiful. Ali Uganda kati. Twaberanga naye ku deviate edda myaka jedda. Yali modo wa Silvia Woli. Omulungi nnyo. Ali ku Facebook. Mvuka very handsome boy. Very handsome. Alabika bulungi nnyo. Oyo Tony Blaze munamasaka musajja mulungi Tony Blaze. Waliyo n'abalaba DJ bali abasajja balungi abera mirimu gyabwe. Naye bannange ebigambo biri Boston. Ate ngo yagala biwulira gende Massachusetts wali ebigambo. Bannange waliwo abasula eromwe simeromwe eri erowe simeromwe. Bannange natuke ngabana balina ebigambo. Bannange nawulira ebigambo bajajja. Abantu be Boston balina ebigambo. Nobere batamidde balina ebigambo. Bannange balina ebigambo. Bagya n'omucere gwolya muwonge we bali kyogerako. Bannange ebigambo mu Uganda ine ebigambo mu America. Natuke Manchester mu UK. Nabera mu UK emyaka eki. Naye buli wasanga nga mu Uganda afadhali ng'osinkana mu Sudani. Okusanga mu Uganda mu UK afadhali osanga mu Sudani. Mu Uganda ine ebigambo mu Bungereza. Mu Uganda ine ebigambo Germany. Tuke Germany okakase. Bana Uganda boogere Germany obudde paka kucha. Oli nakunyumiza bino, nakunyumiza ibiki, nakugamba bino, nogale bannange. Bana Uganda boogera. Bana Uganda buli wabeera. Na yenze benasinga okutya be Boston. Ate kyayamba DJ Benazo kubanga abeera mu kyale Maine. Kate Maine abasinga bonna bazungu.
abasinga bazungu main mu kyalo gyabera Benazo kati Benazo abera na mukazi w'omuzungu bana be bategeera nabeereyo abera na Budala oyo Budala semanda muganda wange naye ne Budala bo bali mu byabwe naye jango ovuge boti ove main ojje boti mu Boston kasito gene Massachusetts bali omubona bafuka baneiba beri nanye bati balinga bananyina America beri nanye bali America bajiwamba Boston bajiwamba yona yabo nemulekerawe ebigambo tuvula ndo sanga mna Uganda mu America emyaka 2 ngachanonyo butuze no sanga mna Uganda mbungeze emyaka 3 ngatafunanga butuze no je South Africa emyaka 3 musanvu ngatafuna butuze twogera nnyo ne tuva ku mulamu ogwatuleta ate tetweyagaliza banange nze mabuliranga mazima bye magamba je biri muna Uganda kasito mulaga nti kana akawala nze nkazina olonga afunya advantage anti kagadde ku Baganda nange kajja kunzikiriza ogendo kera ku macha mukazi wagamba James yabadde ankwano oli mukwano go yansuubiza semba yagala kumpasa sembo goli malaya sembo ina bakazi bangi sembo akumanye kuva Kampala oli mwenzi olange jangu mu Kimumbasa bana Uganda mwogera ate nonze mbagalirayo kwayo mwogera nze njiga munze nyumirwa neteri muntu gwenda nyumiranga Amfred Mayanja fe Amfred Mayanja twagulanga akabizi kaffe tugula akabizi kaffe ne tukasiika mu nyumba Amfred nagenda okukola nensigala mu nyumba nga ndi omo nkuba music nembera ku laptop ku wifi nenkuba music wange nembera omo Amfred nadda naleta okucupa bomwenge 8 ne tunywa ne tuvuga emotoka yaffe tugenda ku 7-11 tugula betuguze ne tudda wakani tugenda ffe nga tuli mu birala Amfred Mayanja abera ku computer ye abera kusoma mawulire ge Uganda twabera birala nnyo tubirala DJ Shaka najja nanchalirako nantwale uwe banango musajja DJ Shaka aniriza abantu era gwe mu Uganda tamayi DJ Shaka mu America nti ayina ekisolo omusajja aniza abantu lwakuba nti mulaluye anti kati yali ali very hyperactive yo what's up nigga what's up my man ubula bugamba chimwana ise mwana guy mwana katonzo butamutege nzo gamulalu nali ali hyperactive kati waliwo nekisenga kyaffe kitufumbire emmere awo kimama eche Boston eche Massachusetts tufumbire emmere amuyitani mukyala gundi mukyala mulungi nnyo very very beautiful woman afumbe emmere n'abayita weekend mwena ne mulya aniriza abantu senga omita sengani jina gula ne ku mama abebe kulu nga nonya mama abebe kulu achagulya sebo mama abebe kulu agena murendevo nazina sebata Paulo Kafero nazina se mama abebe kulu mama abebe kulu achali fit mama afoli mama abebe kulu se tumita mukada achagulya olo this night mama abebe kulu abera karibu murendevo Mufada, some nationalities they're like Ugandans just because we don't know them. Tebakulya sent. Ngena kuddayo ku nsonga yo mukulu Alex Muwonge. Kasoko tudde ku bagundi, tudde ku mama bebe kulu. Mama bebe kulu jali Boston. Era kasawula nti bagenda kuba olodizi ngagena mu Kafero, Sebadduka. Obasanga mama mulendevo. Mnange nachita na mugamba mama na mutube mugana mugamba mali abaligenda abali bajiride ne police nebira bwe negamba bana bali kuki obasanga momo bali jidde ye mugamba na mulaga ekibuga ekyagwa mu ntamu ekibuga atabikula kasoli nga bali omu bakadde mama na mugamba mugambe kalibawo baligenda bagi yankona mama bebe kula abera tayali aberamu yambuza ko nga motaba ninsanso kulaba nkwagala nnyo obulamu bugamba butya munange mami ali ata dadi ali atya mama bekulu yanjali mulungi nnyo ng'omwana we mama bekulu talina mutawaana anyaniriza abeeramu babeeramu omwo dali y'omwana wange mama nfudde anana nyamba ojinkanikira ne bonodde kasitera nyize komawo munange nyaminyage babeera omwo sawa 5 ne badda waka ne bagenda baberamu omulendevu mwendabye ebintu mu nseno tembimanyi nze ndabye ebintu tembimanyi ndabye ebintu mu nsi muno tembimanyi bagayi ba nze nga natudde nemanyumiza emboozi oba toyagala kuyiga gwe ng'oli mulalu nze ndabye ebintu kati wala badde agamba some nationalities ezimu ziringa bana Uganda let me tell you something
nze nasooka okusuza abamu ku richest Nigerians abali mu provinces ezimu wano abagagga ba Nigeria. Nasuza ng'omusajja gwe bayitanga bongo bakati yafa. Nasuza bongo nga musuza ku cement nga sina kitanda kya kubiri. Bongo yava Nigeria nga pasta. Najja mwene nsi nga ze kutunda njaga na gamba bantu nti mulokole. Nafuka one of the millionaires wano mu Northwest Rustenburg. Nagagawala. Nabeera ne bongo mu Nigeria nga simufunye mbuzibu. Nenfuno mu Nigeria go bayita Miklin kati mugagga owns part of Northwest is very rich multimillionaire. Yasulanga ku kapeti yange natunda enjaga ye natunda chain batunda necklaces zine zili fake. Eza copper. Ha batu yange weddeko kambade nabanyumiza embozi. Kera musanvu kasise satu bogole mpologoma ide popa apa reverse.mpy.com bagala nyo battery weddeko. Bampton MC Nomani Ganja ku Instagram ate ku YouTube MC Nomani. People power our power manyiga abantu londa kyagulanyi 2 mugumu bagalanye tunadingana tunyumizamu. Yeah, mbagalanye tombulira hate Nigerians they are bad hated all. bafu naye bali nakunyumiza embozi. Ne battery anti nzukuse. Mwasuze mutya munaje muri je mutusinzira okutuuliza n'okutulaba. Temujana nga sina senya manyi okujana musinike ebinyo tanasenya sina bakusenya. Temujana olo tanasenya manyi avude fe tweberera musina senya manyi. Nakava mutulo. Tata wabana yani yenze mama wabana yani yegwe akufumite kiro yani yegwe akutambuza kanajana yani yegwe muonge Alex agamba dansazo kuraba Fabi azailwe. Big up on yourself. Thank you. Good morning everybody. Thank you for watching MC Nomani 97.3 wire.com sharing aka video kanu tukaka kumacha tukatula mu fit man story chino managamba ta esketera. Big up Winifred Jennifer Buchirwa agamba ata Edaline Matavalo agamba ata good morning Peter Zamba. Good morning. How are you? Sigala wange no mukubyeko na malusu nga njogera kakati okumu bannange. Sigala mukubyeka amalusu mama. Filita yone nyogoze mbadde njoga ne mukubaka amalusu bana akala mama nyabo mfuddenze. Aganyo kala. Diki kijambo agamba ta live from Dubai sharing a video namakula hasifa. Good morning Florence N.U.P jansen sokula bogamba ote. Tambuza ka video mukawe molalite mukongere yo. Mukongere yo mukatambuze mukongere yo namakula hasifa agamba atya Lita Denzo agamba atya Litao Denzo ichibala masanso kula balu gwenjogera ko sharing a video Alex sharing a video Kelly Shannon sharing a video tambuza video MK Mazibwe wabula muyaye gwewe ndikiriya nyo Aisha Kawo ya sharing a video tambuza video mugamutia mama wabana yani yegwe tata wabana yani yenze akuzoganye kiro yani yenze mutumba henwe nsanso kula bogambo otya nangabira nobani Gerard Kaluhanga nsanso kula bogambo otya sharing a video live from South Africa. Yes matako nawe sharing a video nkulengedde Jackie Oman sharing a video Luchamzi Fred agamba ata Winfred Jennifer Buchiro na kubuza koda Aisha nyono Elisha Cause agamba how are you bro, big up on yourself. Mutumba Henry good morning, thank you for watching Msuman. Najibu Akuma so hey good morning Ivan Vikos nasa sokulaba tiere Kambale agamba ata good morning okweda Jonathan Kaziwe Robert nasa sokulaba agamba ata Mutumba Henry nakubuza koda 1010 Ronnie nasa sokulaba Balemezi Moses share the video, invite others to come and join the streamer. Diki kijambo agamba ata Mugana nasa sokulaba Binji Tomo good morning Niwagaba Amos agamba steady big up. This man Matako big up on yourself sharing a video tambuza video sanso kulaba. Mungere ku shares abantu bacheba sinze nvudde mutulo sinasenya manyo sinabakunaba naye mba mpunya bulungi nze naye mba ne basaka perfume kabeera mu mbakiriya nnyo
tambuza video Fred Nsubuga sasa okulaba wemamba agamba ati big up on yourself princess nawe nkulengedde Balemezi Moses nakubuuzako de ogamba otya tambuza video sinaba buli muntu ino kubana akagambo shared super lead na tunakusharinga Jackie Omani top fan tunabakusharinga thank you very much good morning everybody thank you for watching MC Noman your number one reggae dancehall king big up on yourself rastas and women's and sex and romantical and massive respectively but no people how are you Ugandans share the video yongera ku shares Fatuma nkulamusiza yongera okutambuza video tuzuze nkulembeze eggwanga eyogeddeko eri abantu akati tutandikirawo ndi very humble Alex nakavugo Fazira sanso kulaba na Kato Josh agambira benjaga mune tuli kunjaga kana iko stopa makunkoma atefa abanyi benjaga tukulwanirira upangise buzige Kampala enkuba etonyabo nabutonya amaziga kuyiga ku mufaliso awo woli ogena kulya chikomande sawa zino ozanjaga utaddeko data tuzo bodde ku data megabytes bisatu tukaba kujjako OTT omusolo ochai nane banyoka bayina envunza fa abanyi benjaga tubalwanirira kanyike nsanyi sokula ba DJ Luxurious big up sharing a video namakula amazo kusharing ankulengedde fa abanyi benjaga tukulwanirira ochai nabanyoka bayina envunzo ina banyoka badibira kulujja lwabuta senya mannyo tebasa kugula kasenya ina banyoka badibira kulujja kuunya kamwa kubanga si kyangu gula Colgate kitawa abatuma mu mwanyo okutema emiti gye emimwanyoza kyayagala bagende bateme emiti gye emimwanyo basenya amannyo oyo oleko zadde n'obwana busomera miti musula myala mulumu ensiri osula mimwanyi muna woli Uganda musuledi mimwanyi akakubo kataka akagenda mimwanyi gye mukkirira wansi mupama kunkoma butoyi bwa mbaawo butoyi bwa bibati muli bombo clat you don't know say babanyi benjaga fa abanyi benjaga tubalwanirira tuli mukunywanjaga naye tusula bulungi tulya bulungi tulwanirira mmwe nze nwanirira gwe nze serwanirira nze nwanirira gwe nze ndi bulungi kakati dabo buza noma nolwanira ki nga ndi mu dollars entadde mu nyumba ndi kusigala wuno sente zali badde ziwerera abaana Uganda nzinywa mu sigala ate gwe zonoonya kati nogamba sikulwanirira webereremu naawe Conscious man, we are speaking Uganda, my brother. Good morning, how are you? Thank you for watching MC Noman. Big up on yourself. We are in the struggle to remove a dictator from power. Over 35 years, a man has been luring us. Yoweri Kaguta Museveni. The phone kong funia chingo chara kong san sangiyo. Sing hina and ohaya. I won't take it. I think you understand me, my brother. Yes, this is the People Power, the National Unity Platform, led by Robert Kyagulanyi Ssentamu from Uganda, a musician, a reggae dancehall artist, a freedom fighter, a political activist, a member of parliament. Is called Robert Kyagulanyi Ssentamu from Uganda. The one we expect to be our president 2021. We want to make sure, we want to ensure that they don't reach the vote. When they reach the vote, we take the power by gun or by vote. No problem. We shall take the power.